tem a presença aí de vários convidados aí internacionais para a gente poder discutir hoje o mapeamento cerebral, neurofisiologia, neuropsicologia, neurocirurgia, com foco no mapeamento cognitivo, né? Na verdade, é uma iniciativa aí do e-Awake Institute, que é o instituto do qual o Jesus Martim Fernandes é o coordenador, né? Ele e sua equipe aí de neuropsicólogos vieram juntos aqui para Aracaju. Segunda vez que eles estão aqui. No começo do ano a gente fez algumas cirurgias aqui, em fevereiro, e agora a gente retorna para complementar isso daí, e o objetivo desse simpósio é justamente congregar várias especialidades e começar a debater a respeito do mapeamento cerebral e na melhoria dos resultados cirúrgicos de pacientes com tumor cerebral. Esse é o foco principal aí do nosso evento. Queria agradecer a presença do Dr. Jesus. Jesus está aqui conosco, né, Jesus? E teremos vários palestrantes, o evento transmitido também, com o link aí, se vocês quiserem passar o link para os seus amigos, pessoal que não conseguiu estar aqui presente hoje, mas espero que vocês aproveitem esse evento, que é um evento feito com muito carinho, muito apoio aí do pessoal, e vamos começar, né, Jesus? Com a palavra, you can speak. Okay. Thank you so much, Augusto. I think this symposium is really to understand the background from a neuroscientific point of view about how and why we should move to a network perspective to do an awake cognitive mapping. Really the main point is why it's not enough to map language and motor functions, and what do we need to move forward. So based on that, the symposium will have from network perspective, from computational issues to a neurosurgical day-to-day practice. So I think we have a really good speakers in this field with a lot of background, and so I think it will be useful for that. It's basically why it's not enough with the classic mapping. So I have nothing more to say, just I would like to introduce the first speaker. Kilian Avellaneda is a neuroscientist. I have been working with him a lot of time, all these years. He's a psychologist with a master in neurosciences and a PhD in medicine and translational research. He has been working in really brilliant centers as Massachusetts General Hospital, New York City College, Groningen University, or even Harvard Medical School. He's now working as a professor in Universidad Autónoma de Barcelona and doing so many research about networks and cognition, purpose in life, and so on. And I think that his vision about network organization of the brain is needed to begin really well this shift paradigm we are living from modular view to network. So I don't know if everything is ready. Está online? Can you call her? Yes.
Él no nos puede escuchar a nosotros. Kilian, ¿me escuchas? O sea, necesitamos que él nos escuche a nosotros y nosotros a él. ¿Está bien? No, está aquí, está aquí. Él no puede... Así que no puede escuchar aquí. Él no está escutando ainda. Ahora sí. No toques nada más, ahora sí. Kilian, are you listening to us? Acho que não. Él durante un momento nos escuchó, pero creo que ahora no. No nos escucha. No. No escucha y nosotros a él tampoco. O microfone? Good morning. Hola, Opa, okay. Are you listening us? ¿vosotros me Ay, oís? Dios. Hello, Kilian, how are you? Hello, Kilian. Okay. Ouviu? Ele ouviu. No, a gente escuta ele, né? Vale, bueno, pues entiendo que vosotros sí me oís. Yo ahora no os estaba escuchando, pero bueno, me presento brevemente, aunque Jesús me ha comentado que ya me ha presentado. Yo soy Kilian Avellaneda Pérez y soy profesor en la Universidad de Barcelona, en España, e investigador del Instituto Goodman, que es un instituto de neurorehabilitación, donde codirijo un proyecto que se basa básicamente en modificar la actividad del cerebro antes de una cirugía para reducir potencialmente las secuelas cognitivas o físicas que se pudieran derivar de ello. Y cuando hablo de modificar la actividad del cerebro, lo que me refiero específicamente es a modificar el estado de las redes cerebrales antes de una cirugía y, por lo tanto, nos centramos sobre todo en la plasticidad de las redes cerebrales. No obstante, antes de entrar en todo ello, creo que es importante pues, centrarnos en qué es las redes cerebrales, qué son las redes cerebrales, cómo las podemos estudiar, y en esto es en lo que voy a centrar, digamos, mi presentación. Voy a intentar compartir pantalla. En principio, no creo que haya problema.
Vale, entiendo que se ve ahora mi pantalla y entiendo que podéis ver la presentación. Bueno, entiendo que sí, por lo tanto empiezo para que no se coma el tiempo. Básicamente, como decía antes de hablar, digamos, de qué es la plasticidad de las redes cerebrales o estos proyectos, digamos, más enfocados. Me espero. Jefferson, qual o programa que ele está usando lá para compartilhar? Porque a gente está vendo só o vídeo dele, né? A gente não está vendo o computador dele. Nem a tela dele está aparecendo. Vale, no sé si ahora sí se pueden ver las diapositivas. Vale, pues solucionado. Bueno, quedamos ya que no, dejamos atrás la presentación y básicamente lo que intentaba explicar antes es que antes de entrar en los aspectos más clínicos sobre cómo podemos modificar el cerebro, el estado del cerebro, la plasticidad de las redes cerebrales, es importante realmente entender claramente qué son estas redes cerebrales y básicamente la presentación de hoy la voy a centrar en esto, en qué es una red cerebral, cómo las podemos estudiar y qué implicaciones pueden tener en diferentes enfermedades neurológicas y psiquiátricas y también en su tratamiento. No obstante, antes de empezar, sí quisiera hacer un breve apunte histórico, un breve contexto histórico, porque creo que es importante tener en cuenta que evidentemente no siempre hemos entendido el cerebro como lo entendemos actualmente y en gran parte desde un punto de vista de, sobre todo desde la neurociencia computacional o de sistemas como una red de redes, por decirlo así. Básicamente, a nivel histórico ha habido dos grandes hipótesis para estudiar o para, digamos, de alguna forma parametrizar cómo el cerebro funciona para dar lugar a las diferentes funciones cognitivas, conductuales y motoras. Una de ellas, básicamente, es la corriente localizacionista, donde pues, en gran parte podríamos situar a referentes como Paul Broca, ¿no? El informe de Paul Broca, según podemos ver en diferentes libros de historia de la neurociencia, es uno de los informes clínicos más importantes del siglo XIX. Y esta corriente, básicamente, lo que sostenía es que las diferentes funciones humanas, ¿no? Cognitivas, conductuales, emocionales, se ubicarían en lugares específicos y delimitados de la corteza cerebral.
Por el contrario, existían y han existido a lo largo de la historia de la neurociencia las hipótesis holísticas. Estas, por su parte, y en gran parte pues, abanderadas, entre otros, ¿no? por Camillo Golgi, que en realidad ganó el Nobel de Medicina y Fisiología en 1906 con Cajal, aunque tenían posiciones diferentes sobre cómo ver el sistema nervioso, pero en cualquier caso, las hipótesis holísticas lo que consideran es que la corteza funciona como una entidad única, indisociable, y que esta es la palabra importante, ¿no? Imposible de dividir en partes diferenciadas. Actualmente, y sobre todo desde un punto de vista de neurociencia computacional y de sistemas, podríamos decir que ninguno de los dos tenía totalmente la razón, pero tampoco ninguno de los dos planteamientos estaba completamente equivocado. Y esto en gran parte lo empezó a albirar, lo empezó a divisar Alexander Luria, ¿no? Alexander Luria, durante la Segunda Guerra Mundial, se erigió, digamos, un hospital de neurorehabilitación y él fue designado como director. Y creo que es importante tener en cuenta algunos de los planteamientos que ya mencionaba Luria, porque Luria consideraba que estos procesos cognitivos y conductuales no estarían absolutamente localizados, sino, y esta es la palabra clave también aquí, parcialmente distribuidos en el cerebro mediante potenciales sistemas funcionales. Además, él lo que creía es que para realizar una conducta, una condición necesaria sería que diferentes áreas del cerebro, diferentes áreas corticales, trabajaran de forma coordinada. Por lo tanto, de alguna manera, como decía Luria, se avanzaba a estas técnicas computacionales y a esos modelos de conectómica y divisaba ya no solo la potencial existencia, digamos, de redes cerebrales funcionales, sino que dentro de estas redes habría regiones que serían jerárquicamente más importantes que otras. Esto es lo que actualmente llamamos como nodos de redes o como hubs dentro de estas redes. Bien, pasamos a centrarnos, digamos, a estudiar estas redes cerebrales, y uno de los métodos actuales para estudiar estas redes cerebrales más ampliamente usados es la resonancia magnética. Y estas redes las podemos estudiar, digamos, tanto durante la realización de una tarea como durante el reposo. Como decía hace un momento, una de las formas, digamos, para estudiar estas redes cerebrales, seguramente el gold estándar es la resonancia magnética. Y aunque digamos que actualmente podamos considerar, digamos, que la resonancia magnética es una técnica estándar, es una técnica a la que tenemos relativamente acceso, es muy nueva en su utilidad clínica y de investigación. En realidad, el fenómeno, digamos, de resonancia magnética se descubrió conjuntamente entre diferentes digamos, investigadores de la Universidad de Stanford y Harvard en el 46, por lo cual, digamos, se obtuvo el Premio Nobel de Física en 1952, pero no fue hasta 1979, es decir, prácticamente 45 años, cuando se usó esta técnica para obtener las primeras imágenes de la cabeza humana. Y no fue hasta 1981 y 1983 en que se instalaron, digamos, máquinas de resonancia magnética para uso clínico, primero en Londres y en Barcelona, que es, digamos, mi ciudad, en 1983. Evidentemente, desde aquel momento pues, ha habido una ampliación más o menos importante del uso de esta técnica. Por lo tanto, sabemos cómo podemos estudiar las redes cerebrales, pero tenemos que responder a la pregunta clave de qué es una red cerebral, qué podemos entender como red cerebral. Bien, como decía al principio de esta sección, la resonancia magnética, podemos estudiar mediante resonancia magnética estas redes durante la tarea y durante el reposo. Y por lo tanto, estas dos definiciones dan un poco más de énfasis a uno u otro aspecto. Si nos centramos sobre todo en el task-based fMRI, es decir, en las redes que estudiamos durante las tareas, diremos que una red cerebral son aquellas diferentes partes del cerebro, aquellas diferentes partes de una red que actúan de forma conjunta para realizar diferentes tareas, sean cognitivas, motoras, etc. No obstante, si nos centramos en una definición más basada en el resting state, más basada en la conectividad funcional en reposo, diremos que se trata de aquel grupo de regiones que están cerebralmente aisladas o que trabajan separadas las unas de las otras desde un punto de vista anatómico, topográfico, pero que no obstante presentan sincronía funcional. Es importante tener en cuenta aquí que aunque podamos usar diferentes definiciones, siempre estamos hablando de red y además, y como veremos más adelante, siempre hablamos en realidad de la misma red, de las mismas redes que podemos, no obstante, estudiar de diferentes formas, pero es la misma red. Estas redes, como decía, las podemos estudiar durante la tarea y durante el reposo, y creo que es importante este matiz que estaba dando ahora al final.
estas redes son las mismas. No existen unas redes de tarea y no existen unas redes de reposo. Las redes son las mismas. Por ejemplo, si nos centramos en la imagen de la izquierda, lo que vemos en azul, ahora lo explicaré con un poco más de detalle, pero vamos a ver, sobre todo en la parte de abajo, aquellas regiones que se activan cuando estamos haciendo una tarea de memoria de trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos ver aspectos, ¿no?, de la red frontoparietal, nodos frontales, parietales de la dorsal-attentional network. Y estos nodos son exactamente los que vamos a ver también en el reposo, es decir, cuando vayamos a ver las redes cerebrales, vamos a ver que existen unas redes cerebrales que se llaman redes cerebrales frontoparietales o las Central Executive Network. Y por lo tanto es exactamente lo mismo en este sujeto, es exactamente lo mismo, pero existen diferentes formas de abordar, de aproximarnos a este estudio, con pros y con contras en cada uno de ellos. Este es un ejemplo de Task-Based fMRI y básicamente en el Task-Based MRI o en el Paradigm MRI lo que digamos que es importante tener en cuenta es que durante la realización de la resonancia magnética el sujeto tiene que hacer una tarea, tiene que realizar la tarea que sea un finger tapping, es decir, mover los dedos, hacer una tarea de memoria, de cálculo, etc. Y estas tareas experimentales las vamos a tener que comparar contra un control, que puede ser el reposo o en el mejor de los casos va a ser una tarea parecida, pero que no tiene, digamos, la función de interés. En este caso, por ejemplo, cuando estudiamos memoria de trabajo, lo que hacemos normalmente es usar un control que es un control atencional, es decir, el sujeto tiene que estar atento a cuando aparece, por ejemplo, una X y marcarlo. Y a partir de aquí podemos poner diferentes cargas cognitivas de memoria de trabajo en el 1 back, en el 2 back, en el 3 back, etc. Creo que esta imagen que pongo aquí es interesante porque esto es una comparación entre el 1 contra el 0 back, el 2 contra el 0 back, el 3 contra el 0 back, lo que es lo mismo que decir 1, 2 o 3 contra resting, por lo tanto, contra resting contra el control, por lo tanto, contra la tarea, digamos, que es el baseline. Y una cosa que es importante tener en cuenta aquí es que no solo aumenta la cantidad de activación a medida que la tarea se hace más compleja, sino que también es importante que haya redes que se desactiven y que se desactiven de forma evidente cuando estamos haciendo esta tarea. Pues no es más importante que se active algo, sino también que se desactive lo que se tiene que desactivar para hacer bien la tarea. La base, digamos, fisiológica, digamos, incluso la base física, digamos, del estudio de la resonancia magnética funcional es la señal BOLD. La señal BOLD viene de Blood Oxygen Level Dependent y básicamente lo que hace es indicarnos el nivel de irrigación de las diferentes regiones del cerebro. Con mayor irrigación llega, entendemos que esta parte del cerebro está actuando con mayor metabolismo, está actuando más. No obstante, la señal BOLD, por lo tanto, es una señal indirecta de la actividad cerebral. No obstante, ¿en qué se basa la señal BOLD? Pues se basa en el cambio en la hemoglobina oxigenada y desoxigenada que llega a las diferentes partes, diferentes tejidos del cerebro. ¿Y por qué se basa en la hemoglobina? Pues se basa en la hemoglobina oxigenada y desoxigenada porque estos dos tipos de hemoglobina tienen propiedades magnéticas diferentes. Y cuando cambia, digamos, la ratio entre la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada, esta señal magnética, este cambio magnético se puede capturar en la resonancia y por lo tanto podemos entender que aquí ahora hay más actividad porque estamos en un momento de activación en contra del reposo o del baseline. Lo digo muy por encima porque al final es una especificidad, pero existen diferentes diseños de Task-Based MRI, existen sobre todo diseños block design, es decir, hago una tarea durante 2 minutos, descanso durante 2 minutos, hago la tarea durante 2 minutos, etc. También podemos encontrarlo con un event related, pero el event related en MRI, particularmente en fMRI, es más complejo y es más complejo básicamente porque la señal BOLD es muy lenta y esto al final, por ejemplo, si nos imaginamos una tarea de oddball, ¿no?, en que hay estímulos que son, digamos, que nos sorprenden, la señal BOLD es demasiado lenta para seguirlas y por lo tanto el event related normalmente lo vamos a ver más en contextos de EGE que de fMRI. En relación al Resting State fMRI, es importante tener en cuenta que es una técnica aún más nueva que lo que hemos venido diciendo. Es decir, el primer paper que hay sobre Resting State fMRI es de Biswell en 1995 y desde este momento sí que es cierto que ha habido un incremento muy importante de estos estudios, muy exponencial, tanto para entender las bases de diferentes enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como también para estudiar el cerebro sano, para estudiar, por ejemplo, cómo el cerebro cambia a lo largo de la vida. Es importante tener en cuenta que en este contexto, ¿no?, en oposición al Task-Based fMRI, durante el Resting State fMRI, los sujetos no se requiere que hagan ningún tipo de tarea. Esto es importante tener en cuenta porque
el Resting State fMRI nos va a permitir estudiar el estado de las redes de una forma menos contaminada, digamos, por el performance de los sujetos cuando hacen esta tarea. No obstante, también requiere un preproceso, digamos, más delicado y, por lo tanto, ambas técnicas tienen sus pros y sus contras. El señal de Task-Based MRI también suele ser mucho más potente que el de Resting State fMRI, que al final se basa en fluctuaciones, digamos, de baja frecuencia. Para entender, digamos, el Resting State fMRI, creo que es importante tener en cuenta que lo que hacemos es estudiar el cerebro en 4 dimensiones, es decir, estudiar cómo oscila el cerebro. En MRI, cuando hablamos de MRI, aunque yo a veces hablo de MRI y en realidad tendría que decir fMRI, pero cuando hablamos de Magnetic Resonance Imaging como tal, es decir, resonancia estructural, por ejemplo, lo que tenemos es un volumen, es una imagen del cerebro en 3 dimensiones. Aquí no podemos estudiar, digamos, cómo funciona el cerebro. Para entender cómo funciona el cerebro tenemos que poner una dimensión más y esta dimensión adicional es el tiempo. Por lo tanto, en fMRI lo que hacemos es adquirir, digamos, diferentes volúmenes en 3 dimensiones a lo largo del tiempo y por esto hablamos de que podemos obtener datos en 4 dimensiones, porque la 4ª dimensión es el tiempo. Esto nos permite tener, digamos, datos de cómo oscilan diferentes regiones a lo largo del tiempo. Pongamos, por ejemplo, que queremos ver cómo 3 regiones del cerebro oscilan a lo largo del tiempo, lo cual nos va a permitir intuir si están más o menos conectadas o no. Pongamos, por ejemplo, que tenemos 2 regiones de interés. Una región de interés está en el occipital izquierdo, la otra en el occipital derecho. Y pongamos que la R, en este caso, es de 0,87. Esto básicamente lo que nos va a indicar es que probablemente estas 2 regiones forman parte de una misma red. Pongamos, por ejemplo, el caso de que queremos ver cómo correlacionan las oscilaciones entre el posterior cingulate cortex y el medial prefrontal cortex. Y aquí pongamos que tenemos una R de prácticamente 0,5, perdón. Esto básicamente también nos va a indicar que probablimamente esto forma parte de una misma red. En este caso, este sería el caso y en este caso sería la Default Mode Network. Por lo tanto, tenemos 2 redes, unas unimodales y otras multimodales, que podemos ver que fluctúan de una forma ordenada en el tiempo. No obstante, si lo que quiero ver es cómo la ROI del occipital derecho correlaciona con el posterior cingulate cortex, aquí lo que potencialmente podría haber es una R de 0,03. Esto lo que me va a decir es que estas 2 regiones no fluctúan de forma sincrónica, sino que fluctúan de forma independiente, tampoco asíncrona, sino, digamos, anticorrelada, perdón, sino de forma independiente y, por lo tanto, no formarán parte de una misma red. Cuando estos aspectos temporales los pasamos al campo, digamos, topográfico, al campo espacial, lo que vamos a ver es que obtenemos estas imágenes, ¿no? Las imágenes bonitas del cerebro, que nos dice básicamente que estas regiones fluctúan de forma sincrónica o están fluctuando de forma ordenada en el tiempo. Pero, ¿qué hace el cerebro cuando no estamos haciendo nada? Pues bueno, el cerebro no es indolente, el cerebro no funciona de forma caótica, sino que el cerebro funciona siempre de forma ordenada, cuando hacemos una tarea y cuando estamos en reposo. Esto ya lo vio Smith en un paper muy clásico en el que observó que existe una correspondencia, digamos, en la arquitectura funcional cerebral, tanto durante la activación como durante el reposo. En realidad, si nosotros, por ejemplo, vemos ¿no? Vemos estas redes, la 1, la 2, etc., lo que vamos a ver es que las regiones occipitales, las regiones clásicamente de las redes unimodales visuales, pues fluctúan de forma ordenada, las redes motoras también fluctúan de forma ordenada. Por lo tanto, el cerebro de alguna forma siempre está preparado para actuar de una forma ordenada. No, cuando tiene que dar respuesta a una tarea, se reordena o busca con qué puede dar respuesta a una función específica. Y esto evidentemente no es solo para las funciones, digamos, sensoriomotoras, sino que también lo hallamos en la Default Mode Network o las redes frontoparietales, que son aquellas que se encargan de funciones más complejas, en el caso, por ejemplo, de las redes frontoparietales, sobre todo del control cognitivo, de funciones ejecutivas, etc. Bien, voy a explicar muy brevemente los principales métodos de análisis de las redes cerebrales en reposo para tener una idea general. Existen sobre todo 2 grandes métodos para estudiar actualmente, aunque hay muchos más y aunque eso es un campo en constante evolución, pero digamos que probablemente 2 de los más clásicos son el Independent Component Analysis y el Seed-Based Analysis. El análisis de componentes independientes, o ICA, básicamente lo que hace es aislar
aquellas señales que son independientes temporal y espacialmente entre ellas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, dentro de un conjunto de señales, digamos, complejas, dentro de una señal muy multivariada, vamos a reducir las dimensiones y vamos a ordenarlas. Pongamos, por ejemplo, que estamos en una fiesta, en una celebración, y tenemos una source de señal, por ejemplo, de una voz, de alguien que habla, pero también hay una fuente de señal que puede venir, por ejemplo, de música. Todo esto forma parte, digamos, de una señal multivariada, y aquí el Independent Component Analysis lo que haría sería básicamente aislar estos dos componentes y decir, esto es música y esto es voz. En el contexto, digamos, de la resonancia magnética funcional para estudiar las redes cerebrales, la idea es la misma, es decir, vamos a tener diferentes sets, como podemos ver aquí, tenemos diferentes datasets en 4 dimensiones, digamos, de resting state MRI. Vamos a hacer un preproceso, un denoising de estas señales, y esto nos va a dar un conjunto de señales multivariadas, muchos cerebros con diferentes regiones que oscilan más o menos de una forma u de otra. El Independent Component Analysis lo que nos va a decir es que en la gran parte de estos sujetos, en la mayoría de estos sujetos, encontramos estos patrones que están aislados temporalmente y espacialmente. Y aquí, por ejemplo, hallaríamos los diferentes subcomponentes de las diferentes redes cerebrales. Este paradigma se ha estudiado, por ejemplo, para observar si la fuerza de las redes cerebrales, especialmente de redes cerebrales sensibles como la Deformed Network, de la que hablaré más tarde, me centraré más tarde, son susceptibles, por ejemplo, particularmente al paso del tiempo, por ejemplo, al envejecimiento. Esto es un estudio clásico en el que básicamente lo que se hacía era comparar esta fuerza de conectividad entre la Deformed Network, en este caso con un componente anterior y un componente posterior. Y básicamente lo que se ve es que durante el envejecimiento o en el envejecimiento esta conectividad funcional se reduce, es decir, pierde fuerza la conectividad funcional de la Deformed Network. En el SID-Based Analysis, básicamente lo que vamos a hacer es identificar una región de interés. SID y ROI, o región de interés, es lo mismo. Voy a identificar una región de interés, sea la que sea porque he estimulado aquí, sea porque esta es una región que teóricamente por la literatura científica me interesa, y voy a ver cómo las time series de esta red, ¿no?, la señal temporal de esta red, correlaciona con otras regiones que me interesen. Puede ser otra región de interés y, por lo tanto, aquí estaríamos haciendo un SID-to-SID entre dos nodos, un ROI-to-ROI entre dos regiones, entre dos nodos específicos, o puedo ver cómo esta región de interés se relaciona, por ejemplo, con la conectividad de toda una red o de todo el cerebro. Este, por ejemplo, es un caso en el que hicimos un SID-to-SID, y en este caso no hicimos un SID-to-SID entre dos nodos concretos, sino entre muchas regiones del cerebro. Lo primero que hicimos fue hacer una parcelización del cerebro entre diferentes regiones que tienen sentido desde un punto de vista anatómico, por ejemplo, hipocampos, amígdala, etcétera, etcétera, y diferentes regiones corticales. El objetivo aquí era, nosotros podemos simular la electricidad que va a llegar a los diferentes tejidos cuando hacemos estimulación eléctrica transcranial, porque podemos hacer modelos de elementos finitos y, por ejemplo, en la imagen de la en eField C1 podemos ver que en un modelo X va a llegar más electricidad potencialmente porque es una simulación en regiones temporoparietales, temporocipitoparietales, pero no sabemos si esto va a provocar un mayor cambio a nivel experimental, a nivel empírico, de las redes o de las conexiones que están implicadas en estas regiones. Por lo tanto, aquí lo que hicimos fue ver cómo cambiaba el cerebro cuando hacíamos una condición control en cuando hacíamos dos condiciones experimentales, siendo una de ellas la que acabo de mencionar. Esto básicamente nos lleva a los clásicos, supongo que pues bastante habituales, digamos, en el campo de la conectividad funcional, de las matrices de conectividad. Eso básicamente es cómo las diferentes regiones del cerebro están conectadas entre ellas. Y a partir de aquí lo que tenemos que hacer son filtrados, es decir, filtrados estadísticos que nos permitan ver cuáles son las señales claramente diferentes entre la condición experimental y la condición control. En este caso lo que vimos es que aquellas que sobrevivían, digamos, a las correcciones que pudimos hacer eran precisamente aquellas que efectivamente tenían una connotación, digamos, topográfica más cercana a la simulación que habíamos hecho. Por lo tanto, simular campos eléctricos tiene una correspondencia con aquellos cambios funcionales que luego podemos ver de forma empírica. Este es otro approach, es el Seed-to-Network Analysis, y aquí básicamente lo que podemos hacer es ver, por ejemplo, cómo un nodo de una red concreta
se correlaciona con la conectividad de toda la red. En este caso, lo que hicimos fue un shift to network, pero estimulamos, digamos, en una región del default network, el inferior parietal lobe, e intentamos ver cómo la conectividad de esta red se modificaba y si se modificaba de la misma forma en sujetos jóvenes y en sujetos de edad avanzada. Básicamente lo que vimos es que en sujetos jóvenes había un aumento de conectividad de larga distancia, pero eso no pasaba en los sujetos de edad avanzada o no en todos. Porque lo que sí que vimos ulteriormente fue que una parte de estos sujetos de edad avanzada, concretamente la mitad, los Older Able Joint Light Responders, sí que tenían esta conectividad de larga distancia. Y esta es una métrica que luego nos permitió ver que eran aquellos sujetos que tenían mayor conectividad, como los jóvenes, los que tenían mejor cognición, mejor integridad estructural y funcional y mejor funcionamiento cognitivo a los 3 años. Por lo tanto, estas medidas de plasticidad de redes, porque al final se basan en un shift to network, pueden ser métodos o pueden ser un approach interesante para desarrollar, por ejemplo, marcadores del estado cognitivo en determinados sujetos. Bien, me voy a centrar en el default network, como decía antes, que es probablemente una red cerebral, una de las más importantes y en reposo es sin duda la red cerebral arquetípica, aunque la podemos hallar también durante la tarea. El default network creo que es importante tener en cuenta al menos 2 o 3 cosas. La primera de ellas es que tiene unos nodos que de forma habitual vamos a ver siempre funcionando de forma coactiva o de forma sincrónica. Y estos básicamente son el medial prefrontal cortex, el posterior cingulate cortex, el inferior parietal lobe en ambos lados, nodos temporales y nodos hipocampales. Estos nodos funcionales evidentemente están sustentados por diferentes vías de sustancia blanca, tanto vías de asociación como vías de proyección. Por lo tanto, si hay un fallo en alguna de estas vías de conectividad estructural, potencialmente se afectará la conectividad o la actividad de esta red. Y lo que creo que también es importante tener en cuenta es que no es una red única de seres humanos, sino que también se ha observado la default network, digamos, en primates no humanos e incluso en roedores. Y creo que este es un aspecto evolutivamente, ¿no?, desde un punto de vista filogenético interesante de tener en cuenta. Un aspecto a tener también en cuenta, un aspecto que creo que también es relevante en este contexto, es que no todos los nodos, no todas las conexiones de las redes son igualmente importantes, un poco como ya intuía Luria. En el caso, por ejemplo, del default network, la conectividad entre el medial prefrontal cortex y el posterior cingulate cortex es una de las conexiones más importantes, si no la más importante. Y es importante también tener en cuenta que esta red se afecta con el paso del tiempo. Es una red altamente sensible al envejecimiento. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, hay una disminución de la conectividad de esta red a lo largo del tiempo y lo que también es importante tener en cuenta, y lo vemos en verde, es que en aquellos sujetos, en este caso de edad avanzada, que son capaces de mantener más conectividad funcional a larga distancia en esta conexión, son aquellos que también son capaces de preservar mejor el funcionamiento de la memoria, el funcionamiento cognitivo en este dominio. No obstante, este aspecto de cómo se afectan las conexiones de larga distancia y de corta distancia no es único y exclusivo de la default network, sino que en realidad es un efecto general del envejecimiento en el cerebro. En este caso, básicamente, lo que podemos ver en la izquierda, lo que tenemos que imaginarnos es un cerebro visto desde arriba. En azul vemos aquellas conexiones que decrecen con el tiempo y en rojo aquellas conexiones que aumentan, que se incrementan con el tiempo, con el envejecimiento. Por lo tanto, básicamente lo que vemos es que las conexiones de larga distancia se pierden y que las conexiones de corta distancia aumentan. Es decir, el cerebro se clusteriza con el envejecimiento. ¿Y esto tiene algún efecto a nivel de rendimiento cognitivo? Pues sí. Básicamente lo que vemos en los gráficos de la derecha es que en aquellos cerebros en sujetos de edad avanzada donde hay mayor clusterización, hay un peor rendimiento en memoria, tanto visual como verbal. Esto corresponde de forma, digamos, ¿no? Hay una correspondencia entre este resultado y el que hemos visto anteriormente. Pero podemos ir más allá y podemos decir, este además no es un efecto específico del envejecimiento, sino que lo podemos hallar del envejecimiento sano, perdón, sino que lo podemos hallar en envejecimiento patológico. En este caso, lo que dicen estos gráficos es que esta conectividad de larga distancia se va afectando más a lo largo del continuum del Alzheimer. En realidad, esto es interesante porque si yo solo tengo una medida de conectividad funcional de larga distancia, puedo intuir en qué estado de Alzheimer estará este paciente concreto. Finalmente, un aspecto que también ha suscitado interés, digamos, es que el default network tiene un overlapping, es decir, se solapa de forma muy clara
con la deposición amiloide inicial. Como podemos ver en la izquierda, en los sujetos jóvenes, aquí lo vemos en azul, hay una conectividad importante. En el envejecimiento normal esta se va perdiendo y en el Alzheimer esta está aún más afectada. Podemos verlo, por ejemplo, en estas imágenes, donde en la izquierda vemos los cortical hubs del Default Network y a la derecha la deposición amiloide. La dirección exacta, digamos, o qué es primero, es desconocido, aunque algunas hipótesis apuntan a que hay regiones de alta vulnerabilidad, en gran parte regiones que han funcionado mucho, que han tenido, digamos, una plasticidad importante a lo largo de la vida y estas potencialmente podrían ser más sensibles al deterioro o a la afectación del envejecimiento, potencialmente también a la deposición amiloide, aunque la dirección entre ambos aspectos no está claramente definida. Finalmente, como decía al principio, no es tan importante que se activen las redes que se tienen que activar para dar lugar a una tarea, sino que se desactiven aquellas que se tienen que desactivar. Como vemos en la imagen de arriba, esto es una tarea de memoria de trabajo en sujetos de edad, sujetos jóvenes, y aquí lo que vemos es que hay una cierta activación de nodos frontoparietales, pero también hay una desactivación importante de nodos, por ejemplo, del posterior cingulate cortex o del precuneus, que forman parte del Default Network. Si nos fijamos, por ejemplo, en la flecha, cuando señala abajo y vemos qué es lo que están haciendo los jóvenes, y los jóvenes lo que vemos son dos cosas, precisamente. Primera, una activación muy selectiva de los nodos que se tienen que activar, en este caso el dorsolateral prefrontal córtex, potencialmente nodos parietales, pero y sobre todo una desactivación muy importante de la Default Network. Cuando pasamos al envejecimiento, sujetos de edad avanzada, lo que vemos son dos cosas. La primera, que la especificidad de activación es menor, por lo tanto, los sujetos activan de forma menos específica aquellos recursos que necesitan para dar lugar a la tarea. Y segundo, no desactivan también aquellas regiones que tendrían que desactivar, lo cual potencialmente estará afectando también a la realización de la tarea. Permitidme un último apunte porque creo que es interesante. Cuando hablamos de estas redes que se activan y estas redes que se desactivan y hablamos pues, particularmente del Default Network y del dorsolateral o de la red frontoparietal, estas dos redes evidentemente están anticorreladas porque una tiene un enfoque más externo, ¿no? Está enfocada más hacia el exterior, que es la Central Executive o la frontoparietal, es lo mismo, y hay otra que tiene un enfoque más interno, ¿no? Más, digamos, focalizado en el pensamiento autorreferencial, que es el Default Network. Estas redes están anticorreladas y el modelo de la ínsula o el Triple Network Model lo que plantea es que la Salience Network sería la network que haría de árbitro entre que una se desactive y otra se desactive. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay afectaciones en que, por ejemplo, la Salience Network está claramente afectada y me viene particularmente a la cabeza las adicciones. Las adicciones, la Salience Network está alterada. Por lo tanto, también hay un fallo de inhibición de control cognitivo. Y no solo falla en este caso la Salience Network y su anti-network, que es la ventromedial o la red de recompensa, sino también aquellas redes que dependen de la Salience Network, que son la Default Network y la Frontoparietal Network. Por lo tanto, cuando hablamos de una afectación, digamos, neurológica o psiquiátrica, creo que es importante también entenderla desde esta perspectiva del estado de las redes y de la interacción constante entre estas redes. Bien, pasamos al último punto y aquí voy a ser muy rápido. Estas redes cerebrales, como hemos visto, las podemos estudiar a lo largo de la vida en sujetos sanos, las podemos estudiar en procesos patológicos y las podemos estudiar también a lo largo de diferentes intervenciones. El Default Network es una red, digamos, que su actividad, su funcionamiento hemos visto que se asocia a la memoria episódica y a otras actividades cognitivas. Por lo tanto, y particularmente en momentos sensibles como el envejecimiento, tiene que haber una cierta actividad, tiene que haber una cierta conectividad de esta red, tiene que haber una buena dinámica de esta red para que se den a cabo funciones cognitivas y de memoria de forma satisfactoria. Y no solo es importante que se active cuando se tiene que activar, sino que también se desactive cuando se tiene que desactivar. Aquí hay básicamente un resumen, digamos, de algunos de los major findings en Alzheimer, Parkinson, temporal lobe epilepsy, entre otros. Pero otra cosa que creo que es importante tener en cuenta, y aquí nos hemos focalizado sobre todo en este aspecto cognitivo, estaba mencionando, pero desde un punto de vista, desde otro punto de vista, desde otro prisma, el Default Network también está asociado con la introspección y con el pensamiento autorreferencial. Y esto lo que nos lleva, o lo que se ha visto, es que estos factores, ¿no? Esta introspección, este pensamiento autorreferencial, está
hiperactivado en la depresión y en realidad se ha relacionado una mayor actividad, digamos, del Default Mode Network con la sintomatología depresiva. Es decir, estos pensamientos negativos, repetitivos, etcétera, se sustentan en gran parte en una mayor actividad del Default Mode Network. Por lo tanto, lo que se ha intentado con algunas intervenciones es disminuir la sintomatología depresiva, disminuyendo la actividad, en este caso, excesiva del Default Mode Network. Y este es un artículo que se publicó en Nature Medicine hace relativamente poco, creo que un par de años, pero me sigue pareciendo un estudio muy interesante para entender cómo diferentes intervenciones pueden modificar el estado de diferentes redes y cómo la modificación de estas redes es la que sustenta la mejora terapéutica, la mejora clínica. En este caso, básicamente, lo que se hizo fue comparar psilocibina con escitalopram y básicamente lo que vemos es que en ambos grupos se reduce la sintomatología depresiva. En este caso lo podemos ver con el BDI, quizá ligeramente más en psilocibina, pero en cualquier caso, en ambos casos hay una reducción de la sintomatología depresiva. Lo que sí que es importante tener en cuenta es que en el grupo de la psilocibina hay un cambio muy marcado, muy claro en la actividad de la Default Mode Network. Lo que habíamos dicho es en la depresión esta red está hiperactiva y ellos lo que ven es que después de la intervención la conectividad del Default Mode Network se reduce su segregación y aumenta su integración con otras redes, en este caso con la Executive Network y con la Salience Network. Y lo que para mí es más interesante es que en el grupo de la psilocibina y no del escitalopram, por lo tanto el escitalopram puede ser útil, pero seguramente lo puede ser mediante otros sistemas, en el grupo de la psilocibina hay una relación directa, individual, entre aquellos sujetos que son capaces de modificar más la actividad del Default Mode Network con una mayor mejoría en la sintomatología depresiva. Por lo tanto, hay una correlación directa, individual, entre mayor cambio en el estado de las redes, mejor resultado de la intervención. Por lo tanto, creo que es importante, y con esto voy a acabar, tener en cuenta que cuando hablamos de redes cerebrales, y esto lo decía al principio, ni son redes cerebrales durante la tarea, ni son redes cerebrales durante el reposo, son redes cerebrales en cualquier caso. Tenemos diferentes formas de estudiarlas, tanto desde un punto de vista de neuroimagen, pero también podemos modularlas y estudiar la plasticidad de estas redes, sea para entender cómo funciona el envejecimiento, cómo cambia el cerebro durante el envejecimiento o antes de la intervención en neurocirugía. Pero un aspecto importante a tener en cuenta es que no es ni bueno ni malo, como decíamos al principio también en el contexto histórico, que las redes estén muy conectadas o poco conectadas. Es decir, unas redes altamente segregadas, ¿no? Como vemos en la izquierda de todo, en que están desconectadas, un conjunto de redes aisladas no es, digamos, el mejor paradigma a nivel de funcionamiento, como tampoco lo es, ¿no? Como decía Golgi, en cierto modo, una integración absoluta, una desdiferenciación absoluta en el funcionamiento de este cerebro y de estas redes. Por lo tanto, el cerebro lo que tiene que tender es a network communities, es decir, existen redes que tienen su entidad propia, visual, motora, Default Mode Network, frontoparietal, salient o attentional, que están conectadas con las otras, pero que no por ello pierden su propia entidad para, digamos, responder de forma adecuada a las diferentes demandas del contexto. Esto sería todo por mi parte y pues muchas gracias por vuestra atención. Hola, Kilian, ¿me oye? Me encanta. Hola. Kilian, no te vayas, dame un segundo. Salió corriendo. Sí. Vale. Bom, onde quer que ele esteja, que ele... ¿No podemos poner la imagen de él, por favor? Agradecer a excelente palestra aí a respeito Espera. das redes cerebrais. Un Está segundo. ouvindo, Kilian? Are you listening us? Creo que no nos escucha. Vale.
Can you hear us, Gillian? Hello? Gillian, can you hear us? Hello, can you hear us? No? I think so. Avísame, Kilian. ¿Me escuchas? Y ahora te escucho. Qué bueno. Bueno, Kilian, muchísimas gracias por el talk. Me parece que es súper necesario el enfoque de redes para no solo para la neurocirugía, que es verdad que es el foco principal de lo que estamos hablando hoy, pero bueno, yo siempre digo que haber trabajado contigo me ha ayudado bastante a abrir la mente y sobre todo lo que decías en la primera diapo, ¿no? que ni todo, o sea, no es cierto ni el localizacionismo ni lo holístico, y que en esa escala de grises hay un montón de cosas, pero sí que parece claro que el cerebro funciona en red, que debemos estudiarlo en 4 dimensiones como mínimo, y que bueno, que la dinámica de redes y entre redes parece que nos acerca un poco más a entender los comportamientos dirigidos. Como siempre, me parece brillante lo que haces y cómo. Y bueno, quiero agradecerte que hayas estado aquí y nada, un placer que formes parte de esto, así que muchísimas gracias. Un placer igualmente y gracias por la invitación. Gracias, Gillian. Bom, dando continuidade à sequência de palestras, eu convido o Dr. Jesus Martim Fernandes, neurocirurgião espanhol, fellow do professor do FUI Montpellier, vai falar para a gente sobre Cognition as Emergency Properties of a Complex Dynamic System, propriedades emergentes da cognição como um sistema dinâmico complexo. Por favor, Dr. Jesus. Puedes sentar. I think I'm going to talk in Spanish. It's better for Portuguese. Isn't it? O pessoal prefere que ele fale inglês ou em espanhol? Tanto faz? Inglês? Inglês. Inglês? Eu também. Okay. Following what Kilian told us about that we need to understand the brain in a network
view. I think that I'm going to talk, it's of course about neurosurgery, but not really 100%. So, as I told you before, we are really now in a shift paradigm about how to move to cognition, but basically not for fun. It's because a big percentage of our patients has cognitive deficits after the surgery. So you can have your patient walking and talking and speaking, but if you don't perform a neuropsychological assessment, it will be not possible to you to understand why your patient is not okay and why maybe you have cut the connectivity. So we need a computational, again, perspective to understand this. It seems to be, as Kelso predicted and published, that the brain as a network, it seems to, some groups of neurons begin to be coupled, and then they begin to be separated, and then again, and suddenly both together. So, in this kind of chaotic mood, the brain seems to be really synchronized. So, the brain is basically changing from brain states all the time that are not so long lasting. So it's the short brain states changing between them. So this is again an artistic view of the change. It's true, I always said the same, that of course we know that the brain is an compendium of networks, but in the clinics it seems that we have not understand yet. And let's go to this vision, to the complex networks interacting between them. So the first point is the cognitive mapping is not about the right hemisphere. So if you're thinking about performing and the cognitive mapping only in the right hemisphere because the tumor is there, please tell me why don't perform that in the left hemisphere, because as a complex system of networks, the brain needs the two sides, two hemispheres, and all the networks, right and left, are interacting. So from computational perspective, cognitive properties emerge from the interaction or from this rhythm of those brain states changing from one to another, and it's like they are not prefixed. So if I put the brain totally stopped, we won't have cognition. So everything is about rhythm, and this is depending on the large scale networks, as Kilian told. Several regions could be not so close. They are really separated, but they are functionally synchronized. That's the point. So to understand that the 5 main points of computational and complex systems theory, the brain is formed by individual elements, but they are not isolated. They act as a network, and that's a problem for us because we are deterministic human beings and everything is black or white. And the interactions between the elements are through nonlinear interactions. They tend all the time to be self-organized in all the levels, from micro, meso, and macroscopics. And to do this, I mean, to have cognitive properties or collective properties of a system in every single system of nature, you need to be in the criticality, which is not so ordered, not so chaotic, just in the middle all the time. When you disturb this, the patient won't have a normal cognition. And through all this, the elements will exhibit complex behaviors. So again, a resume about these points. We have individual elements. We have the problem that we tend to see them like separated, but they are acting as a network. Then they have non-linear interactions, so you can't predict always what is going to happen depending on the stimulation you apply to the brain or the disturbance.
they tend all the time to self-organize themselves. This is really complex for us to understand how a complex system can tend to self-organize all the time. And again, the criticality that you can see here so clear, not chaotic, no completely ordered, but in the middle. And from this emerged like the networks that Kilian was talking about, some mesoscopic patterns that make us to be a cognitive beings. So just to see in some, there are a lot of examples in nature. This is one of the most beautiful ones, is the fireflies in the southeast of Thailand. As a complex system, the fireflies need to be connected with each other, like one firefly with the 4 next to this one, and the other one, and the other one, and suddenly they get a collective behavior, and they can exhibit this to increase the probability to be paired. So let's see how this is possible. So you can see some acerous spots, like not interconnected. You can see the fireflies. They seem to be more connected, more information through them, and suddenly they got synchronized for a short period of time, exactly in the same as in the brain. But here we can see it. And of course it's not so complex, but this is collective behavior based on the interconnections of individual elements of the brain. So the point of localizationism is based basically on, we have seen, like, just imagine that all this is the language. The problem is that we have taken this one as Broca, and we have told us as neuroscientists that here is the language, and we have not seen all the picture. So based on that is why we tell Broca and Wernicke are not true, because I mean, let's see all the picture, all the spots that you need to be a complex system, and even more, this is stopped. But try to imagine that it's all the time dynamically organizing by itself. So I think that's a point. Again, from individual elements being synchronized, we have the collective behavior, and it's not reducible to individual elements. So this is a complex reconstruction in resting state, and in the right image you can see how the brain is all the time changing the states. We name this metastable brain waves because metastable is like a state of not order, not chaotic. Again, it's a kind of instability regime that make the brain to be changing all the time. And from this kind of things is how the cognitive functions arise. So again, result of large-scale networks, dynamically interacting, again, not about the frontal lobe, not about to operate on the patient in the left hemisphere. So we need to have this image of the brain. It's complex because we can't see in the brain this, but this is how it works. There are two concepts that we need to understand to see the brain as a complex system. This is exactly what I have told you. That is some connectivity matrix about the probability to the brain to change from one state to another all the time. So you can see in the brown one, you can see from state 1 to state 2, state 1 to state 3, 4, and so on. So the term of multi-stability is the capacity of the brain to be synchronized and organized in all the different states that the brain can be. And metastability is the instability regime that make the brain that he needs or it needs to be changing all the time with some kind of probabilities for each transition. So the brain is all the time transiting these states because of perfect instability. That is like magnetics.
So in any point of the axis of time, we will have a 77% of probability to be in the brain state 1 with that kind of connectivity. This is just an example. And then you will have 6% to move to the brain state 5 and a 24% to go back to the brain state. So in all changes in a healthy brain, you will have more probability to go back to the brain state 1 than go into the different brain state. And you can see also this line is not so, it's not so big than this one to change, but it is to go back. So it is to go from here, but it's more probable to go here again. So it's like the brain needs to be in the main attractor, but they are all the time changing through the ghost attractors. So this seems to be complex, but try to imagine in clinics that we are understanding that, for example, under psychedelic experiences, the brain loses the centrality in the brain state 1, and it's like more chaotic, and it's all the time changing without that kind of synchronization to an optimal cognition. And in schizophrenia, we begin to see that it's just the reverse. The brain has so many difficulties to change, to have the flexibility to go to another state. You can infer this to the macroscopical level, to the behavioral level. So the brain needs to be flexible, just us to be flexible to the environment and to direct our behavior to what's happening right now and what all I am doing now to be speaking to you. I know that it's a really different vision from the brain compared to here is a flag to the language, here is a flag for motor function, here is a flag to semantic cognition, but to understand what we are doing that, we need to be involved in this. You can hate numbers, but without numbers, it's not possible to understand the brain. So just to be in the balance, as Kilian told us, it's not localization, but it's not a holistic view where it's like a spiritual thing. No, we need to be numeric beings. Again, this is the change. This is the shift paradigm. In the brain, not everything is not highly complex, but the most. The differences are between the sensory motor functions and the cognitive functions. You can understand the sensory functions, for example, in the yellow flag, just by telling, okay, I can apply a stimulus here, and I will have a dysesthesia in the mouth. And okay, it will be reproducible and not so complex because it's just a local network. You have not so many neuron spots to be interconnected to disturb. I mean, you don't need to disturb a lot of things to have that kind of disturbance. But when we study, for example, the social cognition, we can see here two critical regions in the parieto-temporal junction posteriorly. You can't say here it is the social cognition. It's really not true, and it's, of course, more than localizacionist. So we need to think about the networks and dynamic networks and variability between individuals when we talk about networks. So go ahead from language and motor mapping because it's different and we need this background. So there are a lot of things to talk. I have not so many time, but in about all the cognitive functions, we have been, our team have been involved the most in emotion and social cognition. But it's important. This is an image from this paper from Dufault, and then this means really like, okay, we can study social cognition and emotion as separate entities from the other higher order functions, but that's not really true. Again, we need to do that, but all things you need to have a higher level of cognitive functions. I mean, if I have my working memory abolished, I would not have my emotions perfectly. I'm not going to be able to recognize a pattern of emotional cues in the face of other people.
So if I don't have semantics, I won't be able to understand the emotions when I read in a book how the main actor is. I would not be able to understand the brain state of the actor of the film. This is everything is interconnected, and even more about attention and executive functions. So why we involved in social cognition was mainly because until 40% of patients have long-lasting disorders, and in both hemispheres after the surgery, even after awake surgery, because awake surgery doesn't mean a good surgery. A good surgery needs to be an awake mapping with a good apply of the electrostimulation, a good task prepared preoperatively, and a good team of neuropsychologists, neurophysiologists, anesthesiologists, and so on. So it's not enough, it's just, I put the patient awake and it will be okay. That's not true. So 2017 was the first time Dufault published how to map social cognition, but just the low level of mentalizing, which is recognizing the emotion of the person we have in front of us. So social cognition is really a complex construct. We are trying to disentangle even the, it's not only they are like, it is 7 aspects. It's about in each one of that aspects, we have a lot of sub-aspects. So it's really a nightmare. Maybe the worst decision I have made about why not study semantics, I don't know. But what we are trying to do is going further, because still with the mapping of low level of mentalizing, patients have long-lasting deficits in low or high level of mentalizing. So again, it's a complex function, several processes involved in social cognition. So we can't map, of course, that function. And one point is important for us, and this is why we based on this our work, is the social cognition can be affected in the right or in the left hemisphere, but it has not been mapped in the left. I don't know why, and because of that, we began with that. Our work is basically this. So when we studied that, we understood that we need to move. So it's like, okay, we can maybe improve the social cognition deficits, but let's try to create a new tool, not based on only the eye size, because the eye gaze, sorry, because it's could be not enough. Social cognition is understanding all the cues in the environment, and not enough with the sight. And so we created an AI-based avatars based on professional actors performing complex emotions. And this is the preliminary results. It's not still published, but I'm not going to go deeper, but we reach a high consistency in normative and schizophrenia people, a good reliability about test-retest, and the convergent validity with tests that measures low level of theory of mind and high level. ¿Cuánto tiempo llevo? No tengo ni idea. ¿30? ¿25? Vale. Okay, so it's okay. So I have no time to go deeper, but for me what was more important to talk about the basis of complex systems than in mapping, because we will be talking about mapping all the time. And I think if I put here just the cases we perform without this basis, it's like all the symposiums, all the congresses. I mean, we are not here just to show what we do, it's just to share, which is different. So I will talk about this later, but just one case. In fact, performed here in Aracaju. So how to apply this to the daily practice in neurosurgery? As you can see here, this is a flare of a low grade in frontal temporal insular tumor in a 45 years old female. It was an incidental lesion without seizures. So we knew that the
plastic functional of the brain was still active. So again, as always, the neurosurgeon tell us that the patient is asymptomatic, no deficit, the patient is perfect, no sensory motor deficits. Honestly, I think if we keep on doing this, we not understand why we need to go to awake cognitive mapping. Patient asymptomatic. Okay. So when we analyze all the cognitive domains, we can see some things that in a conversation of 3 minutes, not possible to see. It's not possible to evaluate a patient in 5 minutes neurosurgical way interview. It's not possible. So when we perform this, we can see a mild decrease in semantic association and a mild decrease in memory and low level of mentalizing, of recognizing emotions. Why I need this? First of all, because of the patient. And the other point is I need to adapt to this patient the intraoperative task. Otherwise, what to map here? Okay, it's right, no problem, but that's not true. So we have this, we prepare always the surgeries in this way. We put the connectum stop point, so we talk about that tomorrow. But the points where if I cut that, I will break the connectivity and I will break cognition and the patient won't recover until the baseline. And this is our goal. The patient to be at work and at home in the similar way. So we know where to stop the surgery. And we need to look for these boundaries. Given the tumor has no boundaries, so the connectum does, you need to stop in the connectum stop points if you would like to have your patient with a high quality of life. So this is a right hemisphere totally inside. And you can see in blue motor areas, social cognition, semantic cognition, social cognition, and the limits in the letters in the depth. So according to this, we performed connectum-based resection with a complex multitasking during the resection to try to maintain the network dynamics, changing from one test to another. I will talk tomorrow. And then we find the limits of the lesion. So anterior, inferior, medial, the IFOF, and a little bit below the IFOF, the uncinate fascicle. And in the temporal lobe, you can see the dura mater of the temporal fossa. And here, mesially, the temporal stem before the sagittal stratum in order to preserve connectivity. And this is the resection. Of course, we couldn't remove, just it's a so big resection, but we couldn't remove this point. Why? Because that's, you can clearly see, in fact, really well, the tumor is painting the most upper part of the second subfascicle of the IFOF. So I can't cut that. I can't. So this is the stop point of the resection. And after that, to see that the patient is okay, we need to put this. Otherwise, I won't trust you. We need to have all the domains and subdomains by your neuropsychologist to say, okay, these are the results. Pre, post, post. Otherwise, not possible to see how it really is happening with the patient. Sorry for that, no time. This is just the unique message. So if you see a light, whatever, just try to persuade despite of other people, just everything. So thanks so much. Jesus. Dando seguimento aqui às palestras. Okay. Já conseguimos contato lá com o próximo? There are questions, maybe? Alguma pergunta, pessoal? Vocês querem? No, in the internet, I think so. Tem? Espera. Sí, para que te escuchen ellos, ¿no?
Una de las preguntas es que si la memoria puede ser mapeada. No sé cómo ponerme en realidad, aquí. Es que, a ver. ¿Y si funciona también como un sistema de redes? Sí. O sea, la memoria es una de las funciones más complejas de la cognición. De hecho, habría que dividirla para hablar de ella en varias partes. La memoria, nosotros con la visión de metaredes o de estados transitorios, no mapeamos la memoria. No la mapeamos porque no es mapeable, pero hacemos lo mismo que con las funciones ejecutivas. O sea, las funciones ejecutivas no son mapeables, incluso, aunque se ha aplicado algunas veces el STRUP para la corteza, lo que hemos visto es que no hay diferencias a posteriori. Quiero decir, las funciones ejecutivas, la carga cognitiva, la flexibilidad y la memoria, no las mapeamos buscando un punto crítico exacto, sino que durante la fase de resección del tumor, que es predominantemente lo mayor, generamos unas tareas, una multitarea personalizada, de forma que veamos online si el paciente está preservando su memoria de trabajo, porque tiene que hacer varias tareas a la vez, funciones ejecutivas para hacer doble tarea o triple, y, por ejemplo, la memoria de trabajo. Entonces, con esto, lo que hemos visto es que es suficiente para preservar la memoria en general y en cada uno de sus aspectos, sin buscar un punto crítico en la corteza o en un tracto determinado a nivel subcortical. Entonces, no mapeamos la memoria por la misma razón que no mapeamos las funciones ejecutivas, porque son un compendio de sistemas que, más que mapear, hay que monitorizar durante la resección. Otra pregunta es si el software de las emociones estará disponible. Sí, primero tenemos que pasar la revisión por pares, y que es ahora, y luego cuando esté publicado tendremos que verlo, porque bueno, todo el tema de la propiedad intelectual es bastante complejo y no depende solo de mí. O sea, nosotros somos un equipo, y si va a estar disponible, obviamente estará disponible, pero no sé de qué manera ni cómo se va a gestionar. De eso, yo de hecho no me encargo de eso, yo me encargo de estudiar y de publicarlo, y luego ya veremos cómo lo hacemos, para que todo el mundo tenga acceso, pero en general nuestra filosofía es que compartimos todo lo que hacemos. Vale. Pues ya. I think I've actually asked you this before, but I want to go back to it. I want to revisit. When do your team, when do you think is this? I know you're going to talk about the connectome stop point, but when do you think it's okay to stop and leave some deficit? What I'm trying to say is the fine balance between resecting a tumor or leaving tumor behind, right? Because what we want is that, I'm going to talk about it tomorrow, is the fine balance between, we want the neuro-oncological result. The best result is taking the tumor out, right? But on the other hand, and I completely agree with your studies, is you want the patient to be functional. So do you have a number, or do you have any from pre-operative neuropsychological evaluation to post-operative, how much is okay? Right? So let's say that a musician is not performing anymore in an orchestra, that's significant. But if he's not able to talk to his grandmother and recall a memory from infancy, maybe that's okay. So just do you think there's a point that it's okay to have a deficit? You don't have to be 100% in all of the executive orders, or your approach would be no? We have to leave the patient exactly as they were before surgery. That would be, I know that would be the perfect scenario, but it's not always the case. I don't know if I was clear. No, it's clear. It's really complex, but it's clear. Yeah. Okay, thanks so much. So the first point was more about where to stop, and the second question is more about when is okay the postoperative neuropsychological state. Okay, I will take, I think that
I will answer you for both questions because it's interrelated. The connectum subpoints is just a way to tell if you go through the arcuate, if you go through the IFOF, the patient won't recover. Each tract will be feeding different networks and will be involved in different functions. The connectum subpoint is that it's just a concept you to be aware. When I'm going to stop the resection, to ask the nurse to the stimulator. That you can be based on tractography, on your imaginary microscope, whatever. But if, for example, if I'm operating an insular tumor, we have operated some here, and for example, I'm going through the insular and I see the perforance on the lenticular striates arteries, for example, I know that I cut the IFOF. If it's in the right, I know that after that, my neuropsychologist will tell me that semantic association decline, the semantics generally declines, and probably emotion recognition, and so on. And in the arcuate, similar, but in other things, even for social cognition also in the right side. So I think that where to stop a resection is white matter tracts, the giant white matter tracts. So from the pre-op, I think we should have clear how many, or what is the percentage of tumor I could resect. So in the insular, normally it's more easy because you always have the insular tumor, arcuate, IFOF, and uncinate. And depending on how many you see involved, you know where you are going to stop. So I think the best answer, of course, I don't have, but I think that you should stop when the IFOF is coming. Other question is, in what part of the IFOF should I stop? Because the IFOF, after the part of the extreme capsule, it begins to be like burning and all the frontal lobe until the dorsolateral prefrontal cortex. So it's where to stop exactly. It depends, but you should respect the IFOF. In fact, it has been published. If you cut just a few millimeters of the IFOF more than you should, you will disconnect large-scale networks. So it's a pity, but that's true, and we need to keep on studying subcortical mapping to know more, just to be more easy to reproduce this philosophy of stopping in the white matter tracts and so on. And about the psychological assessment, of course, I am obsessed about having the same baseline results. So when I operated on a patient in Chile, and really a giant tumor, I will show tomorrow, and with a 95% of resection, I just left the arcuate fascicle in the posterior and superior part, anterior and medially the IFOF, and all domains have been like the baseline. Other domains even a little bit better, but for example, phonetic fluency, it's not perfect. So the first is being frustrated, and the second point is understanding why. So the point is, okay, I respect the connectum subpoints because I can see in the MRI the tracts. So the answer for that is, okay, it's a left paracentral tumor. I resected the most of the dorsal cortical network of language. So I will need a little bit more of time to have him in the perfect phonetic fluency. So we have now a point to see, the patient is well, the psychological assessment is perfect. Maybe the best point is to return to work. When you return to work means that probably you have the most of your functions preserved. But in this way, there are no really neurosurgical studies explaining all domains after surgery. So it's just language, not minor deficit, but what is a minor deficit? Not moderate deficit in language, anomia, or I think we need move forward this, I think, to put all the domains to show our colleagues how are really the patients. Otherwise it's minor deficit. Patient language more or less is in work, but so we need numbers. And I think the optimal scenario is the baseline, having the baseline. Okay.
Esteban, ¿enviaste el link? Ah, vas tú. ¿Hay más preguntas? Ah, ok. Pero con el micro, porque si no, no te van a escuchar. ¿Hay algún experimento médico que desearías hacer con algún paciente enfermo? There is an experiment that you would like to do in an ill patient? Sí. Con algún experimento enfermo y no. Es que no lo estoy pidiendo. Sorry for the ¿Desearías hacer con algún paciente? Para hacerlo para aquí. Arriba, una puesta bien. Pero es que está cortado. Es que solo leo una parte. No, para arriba, para arriba. Vale, para abajo. Ahora, ¿hay algún experimento médico que desearías hacer con algún paciente enfermo o no para tus investigaciones que fuese un paso más allá de los que se han realizado? Si es así, ¿qué tratarías de testear? Pero se refiere a si... perdón, no entendí. O sea, repítemelo, porfa. ¿Hay algún experimento médico que desearías hacer con algún paciente enfermo o no para tus investigaciones que fuese un paso más allá de lo que se han realizado? Si es así, ¿qué desearías testear? No, pero bueno, a ver, es un dilema ético. O sea, nosotros hacemos investigación con pacientes vivos, digamos, a diferencia de, pues a lo mejor, no sé, un neurocientífico no clínico, porque el paciente tiene un tumor cerebral. O sea, no, si el paciente tuviera otra cosa, yo la verdad no, o sea, no puedo. O sea, no puedo. Porque en teoría para tú entrar invasivamente al cerebro de una persona tiene que tener una enfermedad que sea mejorable con el escenario quirúrgico, pero si se refieren a si me gustaría ver cómo, o sea, hacer un mapeo en una persona con una enfermedad degenerativa o con un paciente con un trastorno del espectro autista grave o algo así, o sea, es que no, o sea, yo estoy enfocado en mi campo. Y el resto de pacientes con otras enfermedades creo que hay que estudiarlos con métodos no invasivos. O sea, solo invadiría el cráneo de alguien por una enfermedad que se pueda cambiar con la cirugía. Entonces, para todas esas enfermedades, métodos no invasivos, resonancia magnética y demás. ¿Ah? Ya, ahí no. Hay otra pregunta. Es que, vale, a ver, la última. Es que no hay tiempo. Espera, the last one. Es que... ¿Pero por qué no se puede leer? Ahora. ¿Podría uno de los mayores tractos, por ejemplo, el IFOF, cambiar la neuroplasticidad? El IFOF, como todo tracto, o sea, como todo elemento, bueno, como materia blanca en profundidad, tiene una plasticidad baja o nula. Entonces el IFOF no puede hacer plasticidad, principalmente porque el IFOF es el axón, o sea, millones de axones de neuronas y no es el cuerpo de la neurona. Entonces no puede per se ni codificar función ni tener plasticidad. Lo único que podría pasar, o que a veces pasa, es que tú cortas el IFOF, pero el resto del cerebro, sobre todo el otro hemisferio, se puede compensar, pero a través o sea, córtico-cortical, pero no subcortical. O sea, el IFOF es una estructura rígida en todos los sentidos, por eso es la importancia y por eso son los stop points. Más preguntas. Claro. Bueno, te paso otra pregunta de otra persona, porque esta persona hizo dos preguntas. ¿Cuál es el papel que juegan los anestésicos en la evolución de estas redes neuronales durante la cirugía en paciente despierto? Bueno, realmente cuando el paciente lo despertamos, nosotros ponemos los anestésicos a cero. Entonces, realmente no soy anestesista, no tengo conocimiento, solo te podría decir que sé que usamos principalmente propofol y remifenta, pero
O sea, es que hay dos preguntas. O sea, ¿cómo afectan los anestésicos a la conectividad cerebral? Es un tema largo para debatir. Me encantaría en otro momento. Si no, si hay muchas preguntas, mañana hacemos solo una parte para preguntas. Sí, los anestésicos afectan a la conectividad cerebral. De hecho, se tiene que generar una pérdida de conciencia. Pero si es durante la cirugía, no. Durante la cirugía ponemos a cero los anestésicos para poder mapear la cognición. Va. Ya. La otra persona tiene otra pregunta que era más relacionada con la rehabilitación, que la que preguntaba por la neuroplasticidad, que si se podría luego rehabilitar, ¿sabes? Como estuvo hablando Kilian. Sí, la que respondo rápido. Sí, la rehabilitación es fundamental y forma parte del proceso postoperatorio. Lo que está claro es que sabemos que si cortas la conectividad subcortical, por mucho que hagas rehabilitación, el paciente no se va a recuperar igual. Entonces, la rehabilitación es necesaria y va a ser muy útil, sobre todo si preservas la conectividad profunda y los tractos de sustancia blanca. Con la rehabilitación, de hecho, es necesaria, el paciente va a alcanzar su línea base, su baseline, muy probablemente. Ya, no, es que... no sé, las hacemos, es que me da pena de no responderlas, pero es que tienes que dar tú la conferencia. O sea, la podemos hacer luego cuando acabes tú y las que se reúnen todas. Já temos a próxima palestrante, já? Want me to present? Yeah, sí. Here. ¿Ya? O sea, vas a hablar en español, ¿no? Bueno, va a hablar Naira Caballero. Ella es psicóloga, es neuropsicóloga, con un doctorado en ciencias médicas, y va a hablar sobre la cognición social, hablando de qué es, cuáles son las redes involucradas y cuáles son los tractos de sustancia blanca fundamentales para lo que hacemos. Y ya está, ¿no? Está bien. ¿Vas a hablar con esto? ¿Hablo desde aquí mismo? Sí, sí, como quieras. Ah, vale. Perdón. Vente aquí si quieres. Vale. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer a Awake Institute por organizar este simposio, este primer simposio, a Jesús, lógicamente, y a Augusto por habernos reunido hoy aquí para hablar de un tema tan interesante e importante como la neuropsicología y la neurocirugía del paciente despierto. Yo voy a centrarme en la parte de la cognición social. Vamos a ir viendo cuáles son las redes que están más relacionadas y más estudiadas en este sentido, pero también vamos a ver que la cognición social, como ya estuvo comentando Jesús, es un constructo complejo, y es complejo porque participan en él parte cognitiva, parte afectiva, parte emocional, en cómo las personas pues se ven a sí mismas y se relacionan a sí mismas con diferentes emociones, como también identifican las emociones de los demás. Y también otra de las partes importantes es el contexto, ¿no? Donde la persona tiene que inferir, hacer creencias top-down sobre la persona lo que está sintiendo en ese momento y por qué. Si ponemos un ejemplo, nosotros, por ejemplo, podemos estar hoy aquí, yo estoy hoy aquí, veo a alguien que me está haciendo una señal de que me está, pues, como si estuviera cortándome la cabeza, y esa sería una interpretación literal, pero a lo mejor si yo cojo el contexto, que estoy en una charla, que el tiempo está justo, que realmente se me he pasado yo del tiempo, que la persona pues está haciendo pues gestos de enfado, yo ya puedo
inferir que realmente la persona me está haciendo ese gesto porque se me está acabando el tiempo. En todo el tema de la cognición social, hay conceptos que están muy relacionados. Uno de ellos va a ser el reconocimiento de las emociones, otro de ellos va a ser la empatía, también toda la parte de la teoría de la mente y de la mentalización, que va a ser fundamental, y veremos que la vamos a relacionar mucho con además patologías donde está altamente afectada. Y se complica también porque hay múltiples definiciones, como vemos que hay muchos conceptos que están relacionados, pues hay muchísimas definiciones, y también el consenso de cómo se tiene que evaluar la cognición social tampoco está todavía aceptado. Yo pongo aquí una definición que es de Simon Baron Cohen. Él es el creador supongo que lo conocerán, del RME, Reading the Mind on the Test, on the Eyes. Es un test que se utiliza para medir la cognición social con una alta mentalización, o sea, simplemente con los ojos, pues tienes que intentar reconocer la emoción que tiene esa mirada. Es bastante complicada y nosotros lo utilizamos muchas veces en todas las evaluaciones de cognición social. Él insiste en la definición en que se debe incluir aquellos procesos cognitivos superiores que sostienen las conductas sociales y diversas. Lo que hemos hablado esto es un constructo complejo donde tiene que ver mucho toda la parte social y cómo la persona pues los interpreta tanto a sí mismo como a los demás. El impacto de la cognición social, ¿por qué estudiarla? Pues es fundamental porque las personas sin una adecuada cognición social no podrían relacionarse adecuadamente ni tener unas habilidades sociales, que esto va a afectar tanto a nivel laboral, a nivel de relaciones sociales con otras personas y a la calidad de vida finalmente de las personas. La evaluación dentro de la batería Matrix de consenso que se realizó en 2003, se incluyó por primera vez este dominio de la cognición social, no se había incluido hasta el 2003, estamos hablando que relativamente no fue hace mucho, y se incluyó precisamente porque en la patología de esquizofrenia había 6 dominios que estaban claramente definidos, que sabían muy bien cómo se iban a evaluar, pero el de la cognición social no se había estudiado y realmente era el que más se relacionaba con la funcionalidad del paciente. Es decir, que si nosotros trabajamos la cognición social, el paciente con esquizofrenia va a tener un impacto en su calidad de vida a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de relaciones sociales, y entonces se empieza a hacer bastante énfasis en estudiarlo. Las redes de cognición social, como estamos hablando, que es un constructo bastante dinámico, flexible, que está también relacionado con el entorno, pues van a colaborar también de manera sensible al contexto para permitir que los individuos se adapten y que comprendan de manera óptima el ambiente. Los déficits en cognición social, pues ¿qué va a pasar? Que la persona al final, si tiene un déficit, no va a percibir ni va a entender el mundo social de manera correcta. Van a haber errores que le van a afectar y está relacionado también con la red neuronal por defecto que habló antes Kilian. Y esto además lo sabemos porque los trastornos asociados a la cognición social, como es la esquizofrenia y el autismo, también tienen la red neuronal por defecto dañada. Y Kilian habló, pues esto va a estar relacionado con la cognición social y también con la introspección de la persona. En la esquizofrenia, pues sabemos que hay una disfunción del corte cingulado anterior, de su vecino, el corte medio frontal y la región prefrontal, que estaría relacionada más con la sintomatología negativa de la enfermedad, la bulia, la apatía, que las personas también tienen un desorden de pensamiento, estaría más relacionada con esta parte, y también con una hipoactivación de la amígdala, que estaría más relacionada con la sintomatología positiva, con las inferencias que hacen las personas con esquizofrenia, que están muchas veces más en el campo de intentar gestionar una emoción que puede ser neutra como si fuera algo hostil. Y está relacionado con esta hiperactivación de la amígdala. Y la región frontomedial, pues con el reconocimiento de emociones de alto nivel de mentalizing.
También sabemos que las personas con esquizofrenia que tienen bajo rendimiento en las tareas de alta mentalización, de TOM, tienen también disminuciones en el volumen de la sustancia gris en la región prefrontal ventromedial y también en las tareas de reconocimiento emocional, pues en la sustancia gris del área prefrontal medial. Prácticamente nosotros en todos los estudios, casi todas las personas con esquizofrenia fallan, tanto en el reconocimiento de emociones, estático y dinámico, como en todas las tareas de mentalización. Utilizamos muchas veces el RME y el MAS, que es una película de cognición social, donde pues luego te dan una serie de puntuaciones y realmente ellos tienden a hacer hipermentalizaciones de los sucesos que están ocurriendo durante la película. Y la disminución de conectividad entre la amígdala y la ínsula, pues también lo vemos en que tienen un bajo rendimiento de reconocimiento facial. Lo que estaba hablando antes de esta red neuronal por defecto, se han hecho estudios donde en pacientes que tenían familiares de alto riesgo, es decir, que tenían bastante predisposición a que ese familiar pudiera también padecer una enfermedad como la esquizofrenia, ya tenían afectada, sin haberse desarrollado, ya tenían afectado esta conectividad de la red neuronal por defecto, por lo que en muchos estudios lo relacionan con que antes de que aparezca ya la enfermedad, esta red está como si fuera bloqueada. En el autismo también vamos a encontrar complicaciones también en la parte de la teoría de la mente, en la parte de empatía y de reconocimiento de emociones, pero no en todos los casos. Nosotros que ahora mismo estamos haciendo también una investigación con personas con autismo, lo vemos que, por ejemplo, en reconocimiento emocional, pues si es estático, pues no tiene ninguna dificultad, pero en las tareas de alto nivel de mentalización sí que es donde fallan. Esta complicación de que realmente, dependiendo del grado de autismo, pues puedes tener más o menos reconocimiento de emoción, la empatía también se ve más o menos afectada, también dificulta pues que en los estudios haya un acercamiento claro de qué es lo que está fallando. Pero sí se sabe que hay actividad disminuida en regiones cerebrales relacionadas con la teoría de la mente, porque eso sí que nosotros también lo hemos visto, y que hay una hiperconectividad entre el tálamo y la corteza cerebral que muchas veces está asociada con la sobreestimulación sensorial que ellos tienen, que muchas veces un ruido o algo se tienen que tapar pues los oídos o oyen un ladrido y es como si estuviera amplificado. La baja conectividad del giro temporal medial con el lóbulo occipital, que es el recibe y que procesa los estímulos visuales, pues se sabe que esta información visual, pues ellos las procesan, la llevan al sistema límbico, pero en el lóbulo frontal es como si se hubiera parado esa información, que es el que racionalizaría toda esa información que está llegando. La empatía del TEA, sí que en los estudios pues no está muy claro, depende del tipo de estímulo utilizado. Y nosotros también lo vemos también con la parte de reconocimiento de emociones, que en la parte más dinámica no tienen tantas dificultades y que está relacionado también con el sistema de neuronas espejo. Redes de la cognición social, pues hay cierto consenso de que hay 3 redes que participan. Una de ellas es la de percepción de rostro, otra es la red de neuronas espejo que hemos estado hablando y la mentalización. En la red de percepción de rostro sabemos que la red central pues sería el área occipital de la cara y el área fusiforme, sin eso no podría la persona pues tener un reconocimiento facial y que va a estar modulada por los movimientos de la cara y de la mirada. Esta red es una de las más claras, precisamente porque con los estudios de prosopagnosia pues la han podido como identificar. Las otras redes veremos que hay veces que pueden ser un poco más complicadas. Los tractos de la percepción de rostro, pues estaría el IFOF y el ILF, que estarían también identificados.
Y en la red de neuronas espejo, pues sabemos que hay una red central. Es más complicada porque ya estamos hablando de conceptos donde la persona pues tiene que reconocer no solo sus emociones, sino también la de los demás, la de los otros, y se activaría de la misma manera, y también con la parte de la empatía. Entonces, la red central, lo que se cree de los estudios que se están realizando, pues se relaciona con la red frontoparietal, que está formada por el fascículo longitudinal superior, el SLF, y con el fascículo arqueado, que es la que se cree que puede contribuir significativamente. Hay una red periférica, que es la del fascículo uncinado, y la radiación talámica anterior y el fornix. Las regiones involucradas serían tanto el surco temporal superior posterior, la unión temporoparietal, la amígdala. La parte del surco temporal superior pues estaría relacionada más con el reconocimiento de las emociones y la región frontomedial con el reconocimiento de las emociones de los otros. Y la amígdala también estaría funcionando, y el adyacente corte cinculado anterior. Entre los tractos de la red espejo pues estaría la red frontoparietal, que estaría formada tanto por el SLF como el fascículo arqueado. La red de mentalización, como ya comentamos, que era un constructo bastante complejo, dinámico y flexible, pues prácticamente va a estar formado por y se cree que puede ser una red que está también ayudada o sustentada por varias subredes. Entre ellas, pues podría estar relacionada con la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada posterior, junto con prácticamente, pues si vemos, va a estar pues prácticamente todo el cerebro, la unión temporoparietal junto con el surco temporal superior, el giro frontal inferior, y menos centralmente el polo temporal y la amígdala. Estos son los tractos que se relacionan con la red de mentalizing, que sería el cíngulo, el SLF y el IFOF. De hecho, pues el cíngulo pues, va a ser también una parte fundamental, porque además saben que si hay cualquier deterioro o déficit del cíngulo, pues la persona se comporta como con sociopatía, como si fuera un sociópata, o se aísla socialmente, y por eso estos son los tractos que se suelen relacionar más con esta red de mentalizing. Realmente lo que se está proponiendo es que además Dufo y el neuropsicólogo que trabaja con él, pues Herbert, proponen como una teoría de metaredes, donde los procesos están especializados en redes que son relativamente modulares, que las conductas y las cogniciones complejas hacen como una interacción dinámica, espacio-temporal entre estos sistemas específicos, y que las regiones del cerebro pues procesan e intercambian continuamente toda esta información funcional al servicio de las conductas adaptativas. Al final lo que interesa es que la persona se adapte al contexto social, y para esto pues tiene que participar varias redes para poder lograrlo. Entre las conclusiones, podemos decir que el estudio de la cognición social pues, implica un desafío a nivel conceptual. Todavía faltan muchas cosas por seguir investigando, que integran múltiples procesos, que es difícil por eso tener claro cuáles son todas las redes y cómo funcionan. Sabemos que los sujetos perciben señales sociales y emocionales que están relacionadas con el reconocimiento emocional, que luego infieren estados psicológicos de otras personas, que es lo que estamos hablando de la teoría de la mente, y que finalmente pues, generan respuestas emocionales para poder motivar y modular el comportamiento, que estaría más relacionado con la empatía. Se debe hacer un esfuerzo realmente por seguir estudiando este dominio, como es la relación pues, por ejemplo, con las patologías clínicas de interés, como puede ser la esquizofrenia y el autismo. Y bueno, pues nosotros estamos ahora con Jesús en ese momento haciendo estudios para intentar también el test de él, validarlo en estas dos patologías clínicas que son de interés, y que luego las estamos relacionando también con lo que está ocurriendo, ¿no? Con las emociones, con el mentalizing, porque no está funcionando, y es lo que se debería seguir haciendo en un futuro. Así que gracias.
Graças. Alguma pergunta, pessoal? Tem. Eu tenho, mas não tempo. Eu tenho, mas não tempo. Ok. Podia preparar já a próxima palestrante online, né? Já abri para ela. Depois dessa última, teremos um intervalozinho, tá? ¿Está todo preparado con este? ¿Lo puedes poner ya aquí? Eu tenho. No tengo. Hola Esteban, ¿nos escuchas? Hola, hola. Yo os puedo oír, tú no oís, creo. Sí, hacemos las preguntas. ¿Me escuchas? Vale, ok. ¿Me oís vosotros? Sí, te escuchamos, sí. ¿Podéis ver la...? No, intenta compartirlo para asegurarnos de que se puede ver. ¿Tú ya lo compartiste ya? A ver... Vale. Ahora sí, ¿no? No lo vemos. Él está compartiendo... Ok. Danos un segundo. Eso. ¿Puedes poner la pantalla grande? O sea, quiero decir, ¿no? Debe ser como aquí y para que se vea todo, ¿no? ¿Eh? Yo lo tengo grande. Sí, no te preocupes. No, es cosa nuestra aquí. Vale. Espera. Okay. So the next speaker is Esteban Félez. He's a biomedical engineer. He has studying a master in neural system and computation right now in ETH Zurich. And he got a La Caixa Foundation Fellowship. And now we can say that he's specialized in translational computational modeling in neuroscience. And I feel really grateful to can count on Esteban for our next research proposal and to all that we have to perform together. So it's a pleasure to have you here, Esteban. Esteban is going to talk about computational modeling for cognitive surgical mapping, challenges and opportunities. So thank you so much. Thank you, Jesus, for the introduction and for having me here. The pleasure is mine. And as you said, I will talk about computational modeling for cognitive surgical mapping. I will start talking about what is computational neuroscience, how it is being used nowadays in different clinical settings, in maybe more simple settings than neurosurgery, for example, in epilepsy or psychiatry. And then I will try to assess and present you how these tools can be used in neurosurgery, and more precisely in cognitive surgical mapping, what opportunities await for these tools in this sector, and what challenges imply the decision of studying this in neurosurgery. So let's just start giving a brief introduction on what is computational neuroscience. Basically, it's like a symbiotic relationship between mathematics and computer science and neuroscience. What I mean with this is that we use mathematics and computational sciences to study the brain
and all that this implies, from the theoretical neuroscience to translational neuroscience. This means building tools or doing research to try to impact the patient and improve lives directly into the patient. And then this, however, the arrow is not only one direction, it's bidirectional. And this means that we can also study the brain to build new computational tools, for example, AI tools. So basically, computational neuroscience is this true bidirectional relationship between mathematics and computer science and neuroscience. And I think it's one of the ways to study the brain is to use these tools, because they offer lots of computational power, modeling opportunities that can be really useful in the future and are being really useful nowadays. For example, one possible approach of maybe the most standard approach in computational neuroscience is the brain-computer interfaces. I'm sure you have seen some of these companies. I'm sure Neuralink, you've heard about Neuralink. It's a deep tech company in California funded by Elon Musk, the Twitter owner now. And they have developed an implant that can be, a brain implant that can be implanted directly in the brain of patients. And this can have enormous and huge impacts on the life of the patient, starting from the pure rehabilitation impact, but we can imagine lots of sci-fi and futuristic options that this can offer. This Neuralink company was recently in the news because they implanted the first chip in a brain of a patient, and it was to treat a neurological disorder, Parkinson's disease, if I'm not wrong. So this is a tool, a medical device that it is being used nowadays, and it offers lots of opportunities in the near future. However, we don't need to go to this Californian startup ecosystem to see companies that try to do and study the same. For example, in Barcelona, there is a company called InBrain Neuroelectronics, which are trying to do similar research to Neuralink, but using graphene chips, which they think and they hypothesize that are maybe more optimal to this kind of approaches. Then the second approach, maybe more classical, is the data analysis approach to study the brain. Basically, this also is related to the network perspective of neuroscience that Kilian has previously explained. We can use different data analysis techniques to study how the brain is connected and to study how the activity coming from different brain regions is interrelated between each other. This basically, we can study the brain using these two connectivity approaches, which are structural and functional connectivity. This is strictly related to the Kilian's presentation, but I will try to briefly recall these two concepts. Structural connectivity, SC, in the left part of the slide, is the use of DTI, diffusion tensor imaging, to assess the anatomical connection strength between different brain regions. And this is based on the existence of white matter tracks that interconnect these different brain regions. So basically, what it is being done nowadays to build this structural connectome is to divide the brain into different parcels and try to assess how these parcels are anatomically connected using these tools, this DTI imaging, which is based on the existence of these white matter tracks that interconnect these different brain regions. However, there are some questions that need to be addressed when we want to study the brain using structural connectivity. For example, is which parcellation are we using? And this is really, really important because it can affect the future results that we obtain depending on the parcellation. For example, the virtual epileptic patient is one approach to divide and parcel the brain based on, it was created by a group in Marseille, and they divide the brain hypothesizing which regions are most connected and have more relevance when we study the brain in epilepsy. And then there are also different parcellations such as Atlas, Desikan, etc. So this is an important question that we need to address before studying the brain using this structural connectome approach.
The second approach that I would like to present you is the functional connectivity one. It is based in the statistical relationships between the different neurophysiological events happening in different brain regions. So basically what we do is first, using the parcellation that we use to obtain the structural connectome, we obtain signals, brain signals coming from these different brain regions. These brain signals can be, for example, fMRI, or can also be electroencephalography or stereoelectroencephalography, which is a type of EEG that gets the signals inside from the brain because the electrodes are implanted directly into the skull. And also then afterwards we try to assess the statistical relationships between the brain signals coming from these different regions. And then there's also a question that we need to address, and it's which tool to extract this functional connectivity are we using? For example, we can use Pearson correlation, which is basically pure correlation between two signals. Then we can also use phase locking value, which is a bit more complex, and it is based on phase relationships between the brain signals. And then we can also use, for example, sliding cross correlation, or even more techniques that are being studied nowadays. So basically, for you to remember, structural connectome is an anatomical connection between brain regions, and functional connectome is the statistical relationship between the neurophysiological events happening in different brain regions. And there are some questions that we need to address before using these approaches in computational neuroscience. Then another approach that it is being used nowadays a lot in computational neuroscience is the part of computational modeling. Basically, computational modeling tries to mimic brain behavior or neurophysiological events coming from the brain using mathematical tools such as differential equations, partial differential equations, etc. Basically, one approach that it is widely being used nowadays is the approach of neural mass models. Neural mass models are sets of equations that try to mimic the behavior coming from populations of neurons. For example, we have in this case 1, 2, 3, 4, 5 neurons, and if you look to the figure in the right, coming from the paper of Greenberg and Faugeras in 2006, and this model tries to mimic the activity of this combination of neurons, 2 excitatory interneurons and 1 main population of neurons. So then these population of neurons are governed by differential equations that try to mimic the behavior of these neurons as in the real brain. Then if we look, for example, in the figure in the left, we can see how by varying a parameter, the model is placed in a given parameter space that can imply different things. For example, if we follow the line from the beginning, the model is placed in a steady state system. But if we keep increasing the parameter p in the x-axis, we get to a limit cycle, which means that we start having oscillations, which are something that we want to mimic in the brain. So just for you to remember, neural mass models are models that try to mimic population of neurons behavior and can exhibit different behavior depending on different parameters. Now coming a bit to how computational neuroscience it is being used nowadays in the clinical practice, I would like to present a company called MGN Neuro, which is from Barcelona, and they are developing, they have a medical device to try to predict epileptic seizures using this earphone, which is placed directly in the ear, and it records brain activity coming from 2 electrodes inside the ear, and using these 2 electrodes and using signal processing techniques, using artificial intelligence, machine learning, and other advanced algorithms, they want to predict the risk of seizure. And in this way, patients with epilepsy can, for example, swim without any risk using this device, or can even drive without any risk, because this medical device tries to predict and warns the patient if the risk of seizure, of an incoming seizure, is high in the next few minutes. Again with epilepsy, another approach that is being used nowadays in the clinical setting is
basically data analysis to identify the seizure onset zone by computational analysis, in this case of stereoelectroencephalographic data. This is data coming directly from the brain. And then they want to identify the seizure onset zone because this is the brain region which is the driver of the seizure. This means that the seizure starts here and it spreads from here. So the hypothesis is that if we resect this region, then the seizure can be somehow eliminated. So this is a common practice in some hospitals. Basically, one in Hospital del Mar, I know that it is being used. And it is important for you to recall that it is important to identify well the seizure onset zone, because we don't want, I see a parallelism here to neurosurgery. We want to reject only the region of the brain that it is directly drive the seizure, and not other parts of the brain that can affect the behavior or the lifestyle of the patients. So it is important to define well the seizure onset zone, and to do so, we need some time data analysis techniques like the ones that I presented before, basically using functional connectivity and structural connectivity approaches. Then another possible approach that it is being used nowadays in epilepsy. This is a figure coming from my thesis. Basically, this is the personalization pipeline for an epilepsy patient. An approach that can be used, and it is being now studied in neuroelectrics, is to build computational models of patients with epilepsy. Let's start from the beginning. We have the patient who has epilepsy, who suffers from epileptic seizures, and we use diffusion tensor imaging, as I explained before, to extract the structural connectome of the patient. Then, in parallel, we also insert electrodes inside the skull of the patient, and we record these SEEG signals coming from these electrodes. Okay, then from the parcels that we used to extract the structural connectome, in these parcels, in these simulated parcels, we place what I explained before, these neural mass models, and we connect these neural mass models as in the real brain. So if you see the structural connectome, the connections are still the same, but instead of having real brain regions, we have simulated brain regions, and this simulation comes from the neural mass models that we place inside every simulated parcel. Okay, and then from the real SEG, following the bottom line, we can extract the pathogenesis of each brain region, and we can change the neural mass model that we use in each parcel depending on the pathogenesis of each parcel. Okay, so in summary, we can build models of epilepsy patients that are connected in the same way as in the real patient, but instead of having real neurons, we have neural mass models which can vary its pathogenesis also now, again, following the pathogenesis coming from the real patient, and we can, from this computational model of the patient, we can extract simulated SEEG signals from this model. And then, as I explained before, in these neural mass models, there are obviously parameters. So if we vary this parameter, we can extract different simulated SEEG signals for different parameters, and we can try to fit the functional connectivity coming from the model and from the real patient. In this way, we would have the functional connectivity fitted model, and we could end with a personalized computational model. Okay, this looks cool, right? But what is the usefulness of this? Is this really useful? Okay, so something that it is also, again, being studied is to use these personalized models to optimize treatments in silico. This means using those models. For example, we can build whole head models using FEM or FDM, finite element methods, and then we can try to study the effect of different electrode placements and intensity in, for example, 3DCS, which is transcranial direct current stimulation treatments. It is a non-invasive treatment which uses currents directly inserted into the skull to try to minimize the risk of seizure. So with this personalized computational model, we can somehow try to optimize the placement of the electrodes and the intensity of the currents that are being inserted into these electrodes. And for example, another possible approach would be
to optimize the position for electrodes in deep brain stimulation procedures. Okay, so I think that I can convince you now that this is somehow practical and can be used in different settings. But now let me give you another example, which is the Translational Neuromodeling Unit here in Zurich at the ETH Zurich and the University of Zurich, in which they try to mimic and study psychiatry from the computational perspective. So this is really interesting because they want to build also then clinically useful models for patients with psychiatry disorders such as schizophrenia, depression, and they want to use these models to then optimize and try to predict the outcome of different treatments. Okay, so this seems promising, right? So why not using this in neurosurgery planification? Wait, obviously I think that neurosurgery is something, for me it is somehow a science that needs really a precision and good planification of procedures. So there's a lot of research that needs to be done before using this in the real clinical setting in neurosurgery. But this has been discussed a lot in the literature, and obviously this can offer lots of promising opportunities in the field. For example, using this review of Stephen Lang et al., which was published in this paper, they concluded the paper by saying that whole brain personalized models have translational potential in neurosurgery, allowing for the investigation of virtual resections, virtual stimulations, and the exploration of neurophysiological changes in diseased brains. So, as it is being done nowadays in epilepsy, obviously it can be used again in neurosurgery by using these computational models, these personalized computational models. We can try to predict the outcome of different virtual resections, virtual stimulation, to try to see how the patient would respond if we did this stimulation or this resection in real life. Okay, so these tools offer really promising opportunities in neurosurgery, but however, there are some questions that arise and that need to be solved. I don't have an answer to them. Probably none of you will have, and we won't have answers for these questions in the coming years. But I think that these are questions that are important to keep in mind, because if we want to really help patients, it is important to keep these questions in mind to build the best models possible. For example, one interesting question that arises is how can we map the results of this model into cognitive behavioral patterns? Okay, in epilepsy, it is quite clear, right? Either we have the seizure or we don't have it. We really don't care about, this is an assumption, we don't care about the other things going on in the brain from now. However, if we want to change a bit the status quo and improve it, in neurosurgery, it is important to see and to assess how and in which way the results of this model, translate into the results. Well, translate into the cognitive and behavioral patterns that we see in the real patient. Another question that I think it is important to address and keep in mind when we design these models is to try to know which altered brain model dynamics map into dysfunctional behavior. For example, in the brain, we can see some alpha waves going crazy in a given region of the brain, but how this is translated into dysfunctional behavior and into which dysfunctional behavior. Does this mean that the patient would have, for example, shorter memory, for example? So I think it is important to have almost all the knowledge that we have right now in neurosurgery and in neuroscience integrated into a model, because when we do these procedures in neurosurgery, it is really important to try to assess how and in which dysfunctional behaviors are we causing or can we potentially cause into the patient. And then another question that it is important to have in mind is how can be the plasticity and dynamic connectivity reflected in the models. As you may know, the connections between brain regions can vary even in the short term. For example,
it is important also to address if the circadian clock also affects this dynamic connectivity. So maybe this is also something that we need to take into account in the brain model, or how the plasticity because of the given tumor and how this changes the connectivity around the tumor. How can we integrate all this knowledge into the model is also a challenge that that needs to be addressed, or at least needs to be solved in the future. Now, however, there are some challenges that imply the use of these computational models in neuroscience, because basically some assumptions are being made that are not hugely accepted, I would say, around the world. For example, we assume that these neural mass models that I explained to you are representative of the complex dynamic nature of the brain. This is not straightforward. However, it is a simplification, and you should keep in mind that always models are simplifications, but in some ways they can help patients and can help clinicians to do or to do better practices, and therefore help the patient. Another assumption that it is important to keep in mind when we build these models is that the construction of the structural connectome is not trivial, it's not straightforward. There are some questions that need to be addressed before, for example, the parcellation, as I explained before, or the tractography algorithm. And the last assumption, or another assumption, is that, for example, macroscale network dynamics play a mechanistic role in human behavior and disease pathology. This is maybe a bit more well accepted around the world. However, it is also important to try to think about this when we build these models, because we are really, or at least we will be playing with real patients and who has a life and family, etc. So it is important to have this assumption in mind. And also, more from the computational perspective, there are other limitations. For example, the computational power is not infinite nowadays, unfortunately, but it keeps getting better thanks to Moore's law, as you may know. But nowadays we cannot mimic completely neuron to neuron the model in a computer, because we don't have the power needed to do so. So we need to do the simplifications. So please, I would like you to end this presentation with this quote: is that all models are wrong, but some are useful. So please keep this in mind when you heard about these models, and be please open-minded, because you might think that this model has lots of flaws and have lots of assumptions and limitations, but it is obvious that it won't reproduce brain activity exactly as in the real patient, but it can help clinicians, it can help therefore the patient, so it can be useful in some sense for society. So please keep this quote in mind: all models are wrong, but some are useful. And this would be all. Thank you, Jesus, for inviting me, and I hope you like the presentation, and happy to answer any questions you may have. Thank you so much, Steven. It's really impressive how computation modeling and the study of whole brain dynamics, I think, would change the game. Just even from a more conceptual view of the mind-brain problem, to how to infer from the mesoscopic patterns of connectivity to the behavioral level, how really this is possible. But I think that what you are doing, and all the computational modeling research definitely will change the game. Let's see how we would fit from in silico to in vivo, for example, in cognitive mapping. But I think that this really opened the door to new things, and really fascinating. Thank you so much for your presentation. Brilliant as always, and thank you so much, Esteban. Thank you.
Es para ti, Jesús, la pregunta. Te lo voy a tener que devolver. La lesión del tracto de sustancia blanca generalmente produce un déficit más significativo pronunciado que responde menos a la intervención de rehabilitación. Sí. La otra pregunta es para mí, creo, porque hablaba de los test de cognición social, ¿no? Sí. ¿Cuáles consideras que son las mejores pruebas psicológicas y neuropsicológicas para la cognición social? Sofía, te respondo en función de los estudios que nosotros pues estamos haciendo y de las pruebas que nosotros hemos seleccionado. Nosotros para reconocimiento emocional utilizamos el test de 60 caras de Ekman. Ahora estamos utilizando el Emotion Test de Jesús porque es el único test que hace reconocimiento emocional dinámico. El MAS, que lo comenté antes, sobre que lo utilizamos para medir toda la que es la hipermentalización, la hipomentalización. Hemos utilizado también el RME, que es el test de la mirada, el Thinking Task para también toda la parte de la teoría de la mente, mirar también el tema de las insinuaciones, si entiende de la persona las insinuaciones, las mentiras, el test de las historias extrañas de JP, el FAUX-PAS también lo utilizamos, el test de las meteduras de pata y el cuestionario de el AIHQ, que es para mirar el estilo atribucional, por si la persona pues entiende las intenciones y las creencias de los demás. Lo que pasa es que ten en cuenta que cada vez que haces un estudio intentas utilizar una batería de pruebas. Solamente con las que te he comentado al principio de reconocimiento emocional, pues si utilizas el RME, el MAS, el Ekman y, por ejemplo, el test de Jesús, pues ya eso te lleva 1 hora y media. Si utilizas toda la batería de pruebas que te estoy comentando también adicional, pues se puede ser una batería bastante larga, ¿no? Esto se escucha, ¿no? La verdad es que yo diría que o sea, no hay un mejor test para la cognición social. Sí. Te diría que casi que el mejor test para la cognición social es una primera batería de pruebas sobre las funciones ejecutivas del paciente y luego, teniendo eso en cuenta, luego pasar todos los test para la cognición social para que no te lleve a error, porque realmente puede cambiar la interpretación de la evaluación, la atención y las funciones ejecutivas. Y luego, pues, es que básicamente lo que dice Naira es que para medir la cognición social, la respuesta a cuál es el mejor test, pues todos, porque solo tienes que pasar, si quieres medir los subestratos, pues tienes que pasar el TECA para medir la empatía cognitiva y emocional. Para el bajo nivel de mentalizing, pues puedes usar el Ekman o el RME. Luego para el alto nivel de mentalizing, el MASC. Entonces es una función que es tan compleja que realmente resulta difícil, ya no cuál es el mejor test, sino el equilibrio entre cuántos test puedes pasar y con el tiempo que dura la evaluación. Así que, bueno, yo creo que es el reto en la evaluación neuropsicológica. Si hay alguna pregunta para Esteban. Por aquí. Pues hacemos un descanso, ¿no? Está en el programa ahora el descanso y regresamos. ¿En 20 minutos? ¿O media hora? 20 minutos. Pues regresamos en 20 minutos. Gracias.
Bom, pessoal, vamos para um coffee break aqui no segundo andar, tá? A gente daqui a uns 20, 30 minutinhos a gente volta. Pode desligar. Os dois. Cadê o outro?
Hola, hola. Fernando. Escucho. Bueno, Acá estoy. oye, muchísimas gracias por todo, Fernando. Que, ya, que mi portugués mal. Bueno. Aprendendo, mas muito difícil. Cada día más difícil. Está YouTube ya. Ok. Bueno, les presento al siguiente ponente, es Fernando Martínez, profesor agregado de Neurocirugía en el Hospital de Clínicas de Montevideo. Es un pilar fundamental en la neurocirugía en Latinoamérica, tanto en la actividad clínica como en la actividad de formación, muy involucrado con la formación de residentes. Y bueno, yo creo que está haciendo un trabajo tremendo, autor de varios libros y una persona curiosa e incansable que realmente quiere mejorar las cosas. Creo que nos va a hablar de algo que una vez hemos hablado de redes. Yo creo que lo más importante ahora es entender cómo se soportan las redes a través de la sustancia blanca, que yo creo que en el campo de la neuropsicología es algo fundamental de mejorar y de incidir para que esa dupla de neurocirujano y neuropsicólogo o fonoaudiólogo nos permita alcanzar un mejor nivel en la cirugía con el paciente despierto. Así que nada, Fernando, adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por la invitación. Estoy viendo de compartir la pantalla que ahí se ve o no se ve nada todavía. Ahora mismo no vemos nada. A ver, pará. Bien, ¿se ve ahí la presentación? Ahora no, pero creo que le tienes que dar algo para como que ponga compartir, como si fuera en Zoom. Sí, presentar, compartir pantalla. Compartir pantalla. Ah, para que se me cerró la presentación. No sé por qué. Dame un segundito. Perfecto. Ahí la está abriendo. No. A ver, para que no sé por qué no me la deja abrir. A ver. Dame un segundito, Jesús, que no sé por qué no me la deja. Tranqui, tenemos tiempo, no, me la no deja te preocupes. compartir. Voy de vuelta. No quiero dejar a la gente esperando. Compartir pantalla. Y en compartir pantalla me dice pestaña de Chrome. Ahí tienes que seleccionar Ahí, sí, ahí se supone que me tiene que haber dejado compartir. Dice, a ver, para un poquito que me salió una ventanita que me dice que me pide permiso. Chrome perdió el permiso para capturar su pantalla. A ver. Ah, me pide que le configure algo en el sistema. Denme un segundito, perdón. Y lo otro, ¿puedo dar mi charla en... Como quieras, como quieras. En portuñol, portugués? Me siento un poco más cómodo que en inglés. No, pero la puedes dar en español, sin problema. Ah, perfecto. Pero bueno, si hablas portuñol, como quieras, Fernando.
Creo que tiene que cambiar. Sí, sí, sí. Voy a compartir la pantalla a ver si me deja. Bien, ahí la compartió. Vale. Ahí se ve la pantalla entera. Creo que lo podemos hacer nosotros. A ver. Vale. Ahí está. Ahí está bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, Jesús, perdón por el retraso. Te agradezco enormemente la invitación y, bueno, si puedo dar la charla en español más despacio, porque sé que hay mucha gente ahí de habla portuguesa, es mejor. Vale. Bueno, esto un poco lo conversamos en la charla pasada de la Federación Latinoamericana y por suerte estamos asistiendo a un momento en el cual se está pasando del paradigma del localizacionismo, donde se plantea que el cerebro funciona según áreas corticales inamovibles, a entender esto que está destacando Jesús en este simposio tan importante, que es que el cerebro funciona en redes y esas redes se mantienen en base a la conectividad. Justamente el concepto de odotopía lo que destaca es eso. Odotopía viene del griego, que es vías, digamos, diciéndolo sencillo. Entonces podemos ver en este preparado anatómico la concepción localizacionista con áreas inamovibles, y en este preparado anatómico la disección mediante la técnica de Klinger, donde vemos todas las vías de sustancia blanca que mantienen conectadas entre sí las diferentes zonas del cerebro y que permiten entonces que el cerebro funcione en redes, cosa que se ha hablado y se va a seguir hablando aquí en el simposio. Yo todo lo que voy a presentar está escrito acá, o la mayoría está escrita en este capítulo que escribimos con Jesús para el libro de oncología de la FLANC,
donde tenemos escrito un capítulo de anatomía aplicada de la sustancia blanca a la cirugía de tumores. Yo voy a tratar de ser muy concreto porque hay otros temas más importantes que este. Este es sencillamente para mostrar las bases anatómicas de lo que se está hablando en el simposio. Y este trabajo lo leí hace poco y me pareció muy interesante, de Bullock, donde fíjense lo que dice, ¿no? Cómo estudiar los tractos de sustancia blanca. Bueno, los tractos de sustancia blanca, como dice aquí, se pueden estudiar mediante disección, básicamente la técnica de Klinger, pero la disección de los tractos de sustancia blanca tiene un problema, que podemos ver muy bien el tracto y su dirección, pero es bastante difícil interpretar el origen y la terminación del tracto, porque la base de este tipo de disecciones es justamente retirar la corteza cerebral. Entonces muchas veces es difícil disecar un tracto e identificar claramente sus puntos de origen y terminación. ¿Qué es lo que nos muestra la técnica de Klinger? Anatomía, no nos muestra función. Entonces nos da información parcial. Las técnicas de trazadores lo que nos permiten ver es muy interesante porque podemos inyectar, por ejemplo, un trazador radioactivo en un sector del cerebro y ver cómo ese trazador viaja a través de los axones y llega hasta las terminales nerviosas o los cuerpos. Luego lo que se hace es, se estudia ese cerebro y se ve dónde se inyectó y dónde aparece el trazador. Entonces eso lo que nos permite es ver la conectividad. Pero tampoco nos muestra función y como dice acá, obviamente como lo que hay que hacer es inyectar un trazador y después estudiar el cerebro, no se puede hacer en un humano. Esto se hace en animales, básicamente en primates, y después esa información nosotros la pasamos al cerebro humano, que no es exactamente lo mismo, como es muy claro. Y luego, bueno, ya todos conocemos la tractografía, que tiene su margen de error y que también nos permite ver los tractos de sustancia blanca en el vivo. A mí lo que me llamó la atención es que Bullock no pone dentro de los métodos de estudio de la sustancia blanca lo que Dufo nos viene mostrando desde hace décadas. Ya, no tantas décadas, pero por lo menos una década y media o dos, que es el estudio funcional in vivo del cerebro humano mediante la estimulación intraoperatoria de los tractos para ver su función justamente in vivo. Entonces todo esto es complementario. Todas estas técnicas son complementarias entre sí para poder entender el funcionamiento en redes. Entonces, dentro de la cirugía de los gliomas, que es un poco el centro del simposio, los más importantes de entender son los tractos de asociación, y yo me voy a referir entonces desde el punto de vista anatómico y algo funcional a los tractos más importantes. Entonces, voy a hablar básicamente de estos tractos que están acá, y después me parece mucho más importante escuchar la discusión para ver qué cosas tienen para aportar el resto de los colegas, pero los primeros tractos que tenemos que ver son las fibras en U. Lo que vemos acá es un cerebro disecado con la técnica de Klinger, donde acá estamos viendo la zona que correspondería al núcleo lenticular. Se retiró el núcleo lenticular y por lo tanto estamos viendo la cápsula interna. Fíjense estos tractos de proyección de fibras que vienen para acá, brazo anterior de cápsula interna, estas fibras que vienen para acá, brazo posterior de cápsula interna. Aquí vemos la corteza cerebral y acá estamos viendo las fibras en U. Las fibras en U son muy numerosas, algunos autores le llaman sustancia blanca superficial, van de circunvolución a circunvolución y transitan en el fondo del surco. Estos tractos son muy importantes porque son muy numerosos, especialmente numerosos en el sector anterior del cerebro, es decir, en las regiones frontotemporales, y la disminución de la densidad de estos tractos está asociada a deterioro cognitivo. Estos tractos también, al conectar circunvoluciones entre sí, fíjense, este tracto conecta esta circunvolución con esta, este tracto conecta esta circunvolución con esta, entonces terminaría esta circunvolución conectada con estas dos a través de estos dos tractos. Y muchas veces estos tractos permiten la plasticidad cerebral, o por lo menos parte de la plasticidad cerebral. Este es otro preparado donde vemos también un hecho anatómico interesante. Un surco aquí, una circunvolución aquí, otro surco más aquí, y vemos cómo las fibras en U se ubican sobre todo en el sector lateral de la circunvolución, ¿sí? Pasando por el fondo del surco. Fíjense cómo acá
se ven fibras de proyección, o por lo menos de asociación largas, y como acá también vemos fibras de proyección o fibras de asociación larga. Para saber cuál tipo de fibras son, tendríamos que ver dónde terminan. Pero seguramente esto es parte de algún tracto de asociación. Entonces, fíjense cómo desde el sector lateral se originan las fibras en U, y del sector central de la circunvolución se generan o se originan los tractos de asociación. Si nosotros tuviéramos una lesión acá, por el abordaje transsurcal, vamos a atravesar las fibras en U y vamos a preservar las fibras de proyección. De la misma forma, si nosotros tenemos que resecar, por ejemplo, un glioma ubicado en esta región, perfectamente podemos resecar toda esta circunvolución y recién desde el fondo del surco hacia la profundidad es que deberíamos empezar a testear la presencia de fibras de asociación largas, como se ve, por ejemplo, miren estas fibras que vienen acá y que aquí se curvan. Esto es una fibra de asociación larga, porque viene desde esta circunvolución, podría venir a esta, o las fibras podrían pasar y venir a esta. Entonces, cuando llegamos al fondo del surco, tenemos que empezar a mapear qué función tiene este tracto que estamos viendo acá, pero necesariamente ya lesionamos las fibras en U, que como son muy numerosas, realmente tienen mucha facilidad de compensación. Y de la misma forma que nosotros vemos anatómicamente las fibras en U acá, las podemos ver en la tractografía. Bien, entonces, básicamente fibras muy numerosas, importantes funcionalmente y que pueden dar buena parte de la plasticidad cerebral. Vamos a ir muy brevemente al frontal aslant tract o fascículo frontal oblicuo. Es un tracto de sustancia blanca descrito de forma relativamente reciente. En realidad yo fui a mirar los reportes originales de Catani y en realidad ya se había descrito un tracto de sustancia blanca con la dirección que tiene el aslant tract, pero realmente quien comenzó a hablar de la ubicación exacta, áreas que conecta y función fue el grupo de Catani, que lo estudia en tractografía y publica el artículo en 2012, sobre todo estudiando pacientes con enfermedades degenerativas y afasia. Básicamente el fascículo frontal oblicuo se dirige desde la región de F3, del sector opercular, hasta el área motora suplementaria. En realidad, cada vez hay más descripciones del fascículo aslant tract que amplían las áreas que conectan entre sí. Y, por ejemplo, hay reportes que incluso mencionan el aslant tract yendo desde la porción opercular de F3 a la cara mesial del hemisferio, o incluso fibras que se dirigen hacia el otro lado y lo describen como fascículo frontal oblicuo, cruzado o contralateral. Pero la descripción clásica y simple del aslant tract es que va desde la región que denominamos área de Broca, que ya lo discutimos ampliamente, que hay que desterrar ese concepto, hasta el área motora suplementaria. Entonces es lógico pensar que si este fascículo va desde el área motora suplementaria hasta la región en donde se ubicaría Broca, que también está vinculado con el lenguaje, en el lado izquierdo tiene tareas vinculadas con el lenguaje, sobre todo con el inicio del lenguaje. Hay también reportes interesantes que mencionan que el tartamudeo puede estar relacionado con alteraciones de desarrollo del aslant tract y que incluso la estimulación del aslant tract en los procedimientos quirúrgicos genera una repetición del lenguaje, sobre todo de las primeras partes de la palabra, que justamente es muy similar al tartamudeo. Del lado derecho, el aslant tract está vinculado sobre todo a funciones ejecutivas. Lo que estamos viendo aquí arriba son las tractografías del trabajo original de Catani, donde vemos entonces que en el corte coronal, acá tenemos F1, acá tenemos F2 y acá tenemos F3, y vemos las fibras del aslant tract como vienen hacia el sector lateral y el sector mesial de F1, donde estaría básicamente área motora suplementaria. O sea que tendríamos en profundidad el aslant tract estaría ubicado en esta región aproximadamente, y aquí tendríamos representado también en un cerebro disecado con técnica de Klinger, donde estaría ubicado el fascículo frontal oblicuo,
Y lo que les comentaba, cuando nosotros hacemos una resección de un tumor y nos metemos en la circunvolución y comenzamos a resecar toda la circunvolución, cuando llegamos al surco de un lado y cuando llegamos al surco del otro, ahí deberíamos empezar a testear en profundidad si nos vamos a encontrar o no con el fascículo frontal oblicuo. Aquí tenemos un cerebro disecado con la técnica de Klinger también, donde tendríamos aquí área motora y tenemos acá, se ven bastante bien, yo no sé si ustedes las pueden ver en la pantalla, pero acá se ven las fibras oblicuas del Aslan tract pasando entonces en la parte profunda del lóbulo frontal. Aquí se ven. Tenemos acá una tractografía donde estamos viendo algunas fibras en U, superposición de fibras, pero acá vemos las fibras en U, aquí vemos fibras comisurales del cuerpo calloso y aquí estamos viendo fibras del Aslan tract nuevamente, donde acá podríamos ver el contingente hacia la área motora suplementaria y aquí hacia la cara mesial. Bien, entonces este tumor, por ejemplo, esto es una recidiva de un glioma, esta lesión está en un sitio que podría afectar potencialmente por lo menos 2 tractos de sustancia blanca, el fascículo frontal oblicuo o Aslan tract y veremos después parte del fascículo longitudinal superior. Y bueno, para no retrasar la presentación que ya viene retrasada, no me quiero extender, pero lo que hicimos fue una cirugía con el paciente despierto y en el fondo del lecho quirúrgico reconocimos el Aslan tract y se preservó. El siguiente grupo de fascículos que vamos a hablar es 2 fascículos que anatómicamente parecen separados pero que funcionalmente están juntos. Serían el fascículo longitudinal superior y el fascículo arcuato. Hoy estos 2 fascículos se consideran como parte de una unidad anátomo-funcional y el conjunto puede dividirse hasta en 5 porciones funcionales. La porción 1, 2 y 3 corresponde al fascículo longitudinal superior clásico y las porciones 4 y 5 corresponden al fascículo arcuato. Entonces, ¿por qué dividir este conjunto de fascículos en tantas subpartes? Bueno, básicamente por las conexiones que tienen y obviamente dependiendo de la conectividad es la función que cumplen. Entonces, la porción 1 va desde la región del precunio al lóbulo frontal, la porción 2 va del giro angular al lóbulo frontal, la porción 3 va del giro supramarginal al lóbulo frontal y las porciones 4 y 5 son las fibras parietotemporales y frontoparietotemporales. Por la ubicación y por la conectividad que tienen, básicamente este fascículo se asocia al lenguaje, a la memoria visoespacial, perdón, esto quedó escrito le falta una letra, y a la memoria de trabajo. Entonces, ¿dónde se ubicaría este complejo de fascículos? Más o menos en esta área, en la profundidad de F2, para hacerlo de forma sencilla, en la profundidad del lóbulo parietal bajo, aunque ya vimos que hay partes que van para el precunio y que se dirigirían entonces hacia la línea media. Y también tenemos un componente de este fascículo que es parietotemporal. Groseramente se ubicaría en estos sectores el fascículo longitudinal superior y aquí estamos viendo las fibras del fascículo longitudinal superior en una disección mediante técnica de Klinger, donde vemos aquí el surco insular anterior, surco insular superior, surco insular inferior, sustancia blanca del lóbulo temporal, sustancia blanca del lóbulo frontal, sustancia blanca del lóbulo parietal, y se ven muy lindas las fibras acá, horizontales y dirigiéndose hacia atrás del fascículo longitudinal superior. Aquí tendríamos las partes F1, F2 y F3 escalonadas desde arriba hacia abajo, y aquí vemos estas otras fibras que se originan aquí en el lóbulo parietal y hacen este trayecto arqueado para dirigirse al lóbulo temporal. Estas porciones serían la porción 4 y 5 o fascículo arcuato propiamente dicho. Pero vemos como en este sector, aquí hay fibras que se empiezan a confundir con estas y por eso funcionalmente tenemos que considerarlo como un mismo conjunto de fibras. Un gran conjunto de fibras que reúnen los lóbulos frontal con el parietal y con el temporal. Y sí, es relativamente sencillo de entender que si en estas regiones tenemos áreas corticales vinculadas con el lenguaje y en estas regiones también tenemos áreas corticales vinculadas con el lenguaje, como siempre no son inamovibles,
es lógico pensar, y así se confirma en el intraoperatorio, que este fascículo está vinculado con el lenguaje, fundamentalmente forma el bucle dorsal. Tenemos aquí avanzada un poco más la disección, las fibras horizontales del longitudinal superior y las fibras descendentes del arcuato. Y aquí más profundo estamos viendo fibras horizontales de la radiación óptica, el lenticular que empieza a aparecer y el fascículo arcuato ubicado aquí en el unciforme, el arcuato está acá, el fascículo unciforme uniendo el lóbulo frontal con el lóbulo temporal en la región del limen de la ínsula, ¿sí? Vendría a estar aquí este fascículo que lo vemos acá en la disección. Y por aquí vamos a ver después que pasa también el fascículo occipito frontal inferior o IFOF. Bien, vemos nuevamente preparado anatómico, la ínsula, fascículo longitudinal superior arcuato y aquí resonancia con la ínsula, surco insular inferior, surco insular superior, surco insular anterior, sustancia blanca de F2 y la porción arcuata de este complejo de fibras, una parte del longitudinal superior y fascículo arcuato. Entonces es importante, como ya se destacó, que tenemos que conocer anatómicamente dónde está el fascículo para empezar a testear cuando estamos trabajando en la profundidad con respecto en la profundidad del cerebro y en relación con este fascículo. Por ejemplo, este tumor que está acá, en la superficie a mí me gustaría ubicar el área motora para justamente preservarla, pero en la profundidad de la lesión ya se empieza a acercar al fascículo arcuato, que me gustaría también preservar para que esta persona conserve, entre otras cosas, la memoria de trabajo y la cognición social. Esta lesión que está acá también está ubicada en la profundidad en relación con el fascículo arcuato. Vemos acá, con el longitudinal superior arcuato, perdón, vemos acá surco anterior de la ínsula, surco inferior de la ínsula, aquí estaría el surco superior de la ínsula, sustancia blanca de F2 y esta lesión está ubicada mismo donde está el fascículo arcuato, era una metástasis que se resecó. Bien, siguiente grupo de fascículos, y también los vemos por grupo porque los agrupamos desde el punto de vista de la función, el fascículo occipito frontal inferior o IFOF, el fascículo longitudinal inferior y el fascículo uncinado. Estos tres fascículos funcionalmente también se relacionan sobre todo con el lenguaje, pero no únicamente, y vamos a esperar los aportes de Jesús después de la charla, porque yo quiero ser lo más rápido posible. Pero, como les dije, el longitudinal superior y arcuato formarían parte del bucle fonológico dorsal, en tanto este conjunto de fascículos, el IFOF, el longitudinal superior y el uncinado, forman parte del bucle semántico del lenguaje. Entonces vemos aquí la región que ya dijimos que correspondería groseramente al área de Broca, pero que no es una zona inamovible, y lo que vendría se indican o vinculan las áreas fonológicas, las áreas del lenguaje anteriores con las áreas posteriores, aunque ya sabemos que el lenguaje es extremadamente más complejo que esto. Entonces, en este preparado ya disecado, donde se retiró la ínsula, podemos ver aquí al núcleo lenticular. Por arriba del núcleo lenticular vemos cómo acá se adivina el ventrículo, cómo estas fibras que vienen bajando para la cápsula interna, aquí hacen este relieve que corresponde al ventrículo, y acá se meten en la cápsula interna. Acá tendríamos el lóbulo temporal, que también está disecado, y vemos perfectamente las fibras, estas fibras que hacen este bucle, fascículo uncinado, y vemos aquí también estas fibras que vienen desde este lado, se meten por debajo del uncinado y aparecen acá, que son las fibras del fascículo occipito frontal inferior. Entonces tendríamos fascículo uncinado, fascículo longitudinal inferior, fascículo occipito frontal, o el IFOF, digamos. Nuevamente, otro preparado de sustancia blanca, fibras del uncinado, acá también se resecó el núcleo lenticular y se ven las fibras de la cápsula interna, y en este otro preparado vemos mejor las fibras del IFOF. Vemos como estas fibras vienen acá, vienen por aquí, hacen este relieve sobre el ventrículo y se dirigen en el lóbulo temporal. Acá lo vemos otro preparado más, fibras
del unciforme acá, y este ramillete de fibras del IFOF que vienen desde el lóbulo frontal, pasa por el limen de la ínsula y se meten aquí en el lóbulo temporal. Nuevamente, fíjense que bien que se ven las fibras, acá se ve el olfatorio, lóbulo frontal, y acá se ven estas fibras que hacen este trayecto que corresponden al fascículo occipito frontal inferior o IFOF. Vemos acá su borde inferior, acá su borde superior y acá todas las fibras del IFOF. Vemos acá también las fibras del longitudinal inferior, acá, y vemos acá las fibras del unciforme. Entonces, vía fonológica principal, vía fonológica accesoria. Bueno, esto ya lo vimos, así que seguimos. Y acá estamos viendo las fibras del IFOF en una tractografía. Y aquí lo que estamos viendo es el preparado anatómico con el fascículo unciforme, fibras del fascículo unciforme, fibras del longitudinal inferior. Bien. Esto lo voy a pasar porque creo que es más interesante que lo digan los colegas que siguen a continuación. Y bueno, el ejemplo de cómo ubicar el fascículo longitudinal, el IFOF, perdón, en cirugía. Acá tenemos este glioma, donde pensábamos que el IFOF iba a estar en la parte profunda del tumor. Tuvimos respuesta del lenguaje alrededor de esta área y en el fondo de la cavidad del tumor identificamos al IFOF. La verdad que la foto es muy mala y no se ve, pero lo identificamos funcionalmente en el intraoperatorio. Esta cirugía es muy interesante también porque esto es un glioma de bajo grado temporal derecho basal, donde la operamos en el lugar que estoy ahora, en Rivera, y lo que le hicimos a esta paciente fue una cirugía para hacer resección completa del tumor y preservar el reconocimiento de caras. Entonces, este es Marcos Mira, mi colega de Rivera, y lo que le hicimos fue a la paciente el test de reconocimientos de cara para tratar de preservar el longitudinal inferior. Y bueno, acá está la resección que se hizo. La foto no es muy linda, pero se hizo una linda resección respetando acá la vena de la B que pasaba en el medio del campo quirúrgico. Bien. Para ir terminando, el fascículo del cíngulo, que también es un fascículo muy interesante, está localizado en la sustancia blanca del giro del cíngulo, y es un fascículo bastante complejo, ¿no? Porque está vinculado con el sistema límbico, pero también con la atención visoespacial, con la memoria de trabajo y hasta con la conciencia. Aquí lo que vemos es un hemisferio cerebral, podemos identificar acá el cuerpo calloso, y acá la sustancia blanca del cíngulo, que ya se resecó. Miren el aspecto que adquiere el cerebro cuando se congela para disecarlo por la técnica de Klinger. Y este es otro hemisferio, más avanzada la disección, se ve el cuerpo calloso y aquí el fascículo del cíngulo. La sustancia blanca del cíngulo, como acá se mete en el lóbulo temporal y acá está transcurriendo en la base del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Bueno, esto también es interesante, se lo pregunté ayer a propósito a Jesús, si él utilizaba el test de Stroop para ubicar el fascículo del cíngulo en el intraoperatorio, que es un test un poco complejo, donde básicamente lo que tratamos de hacer es captar la atención del paciente. Y como ven, acá hay diferentes palabras con fondos de colores, y por ejemplo acá dice green con un fondo amarillo y yellow con un fondo rojo. Si el paciente está distraído o no presta mucha atención, puede confundir el nombre o la palabra con el color. Acá, bueno, otro ejemplo más de una paciente que lo que tiene es un glioma de bajo grado ubicado justamente en el giro del cíngulo y un poco en área motora suplementaria. Se hizo una cirugía también con despertar con un síndrome del área motora suplementaria. Tuvo una dificultad motora del miembro inferior que le duró 2 o 3 días y posteriormente comenzó a revertir, pero no tuvo ningún problema en la atención y en las emociones y en la memoria espacial. Básicamente el conocimiento de estos tractos, este caso ya lo mostré, lo que nos permite es en estos gliomas muy extensos ir monitorizando los tractos de sustancia blanca profundos, pero para saber dónde están los tractos primero los tenemos que reconocer desde el punto de vista anatómico. Y entonces primero hacemos
el testeo en corteza para ubicar áreas corticales significativas y posteriormente trabajamos en profundidad y realmente si uno sabe dónde están los tractos y el paciente colabora, se pueden hacer resecciones muy buenas en tumores muy amplios tratando de preservar función. Por supuesto que hay tractos que hay que preservar porque en la base de la preservación de los tractos es que radica la posibilidad de plasticidad cerebral y básicamente la función en redes. Bueno, espero haber sido claro y no haberme pasado en tiempo. Le agradezco enormemente a Jesús nuevamente la invitación a participar del simposio y me quedaré conectado para escuchar las charlas siguientes de ser posible, porque ahora tenemos otra cirugía más acá en el blog en Rivera. Muchísimas gracias. ¿Está encendido esto? Hola, hola. Fernando, ¿me escucha? Vale. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Creo que a todo el mundo, sin preguntarles, o sea, le ha encantado la presentación, los preparados, la mezcla de la parte anatómica con algunas pinceladas funcionales, que ya sabes que para nosotros es algo esencial y que todo el trabajo se basa en eso. Me ha parecido tremendo. Muchísimas gracias por la presentación y por la clase. Gracias a ustedes. Un honor, como siempre. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Marcos is on the operating room, so he can't. Marcos, he can't. So we can go through Marcelo Cunha and his team because Marcos no puede. So we can go, yeah, ahead. This one. Bom, dando seguimento, vamos chamar o Dr. Emanuel Malaguês. Ele é neurofisiologista, neurologista no Hospital Regional do Oeste, Chapecó. Seja bem-vindo aí, Aracaju. Vai nos falar sobre o manejo da dor na cirurgia acordada. Okay. Good morning, everyone. I'm here to bring awareness for this kind of situation that we face sometimes in the operation room, because, well, there's a lot of concern because all the preparation for the awake surgery takes a lot of time, effort, and we are always thoughtful that we want the best result, and all the supportive care in the OR is needed. And sometimes when we face
the patient with pain, it can be very frustrating to interrupt the testing due to this situation. And we know that we are the causers of the pain. We are causing the pain in that moment. And I want to do some reflections here of which process we can do better in the end. Okay. Okay. Well, I'm a neurologist and clinical neurophysiologist. I work with intraoperative monitoring, EMG, neuromuscular ultrasound, and recently we're with transcranial magnetic stimulation. Okay. And let's do this lecture in some, what can I say, an Aristotelical way of thinking. We will face a concrete case and try to extract all the laws, all the layers of this case that weren't very obvious in the first moment, and try to synthesize in the end what we can learn with that. So we have this patient, 39 years old, masculine. He has a epilepsy secondary to left frontal insular glioma. And he underwent surgical resection in March this year. We did an anesthesical protocol, asleep, awake, asleep, with target controlled, propofol, remifentanil, with circumferential skull block, including block in the Mayfield clamp sites, with the anesthetic, with lidocaine embedded gauze over the dural surface before opening the dura. And the surgical access was an extended paternal approach with a transcranial dissection of insular, opercular, and precentral regions. Well, this was the tumor, whereas we have here in flaring tissue, both without mismatch. And pode botar o vídeo ali para rodar, por favor? This was the testing. This is the team. Dr. Marcelo Cunha, I was there. Our friend and colleague neurologist Cristiane was testing the patient. And okay. At this time, we were doing the semantic testing along with moving the upper limb along with the semantic testing. Oh, there's no problem. We can go further. No problem. Just to illustrate the surgical field. Muito bem. O cruz combina com? Igreja. O fósforo combina com? Okay, let's go. So we were testing semantics in that moment. And in the sleep phase, before this, we did a precentral cortical hand and face motor mapping, postcentral sensitive cortical mapping. And in the wake phase, we are just doing our regular protocol, testing the insula, and then we had some troubles there. Patient started to experience a left retroorbital headache during the surgical manipulation and mapping, which was refractory to T3 opioids. He started with shivering and anxiety and couldn't relax anymore to do the testing properly, and we had to halt the awake mapping. And that's the worst case when we know that we are doing something that we could do better. That was the feeling in that moment. So I bring this problematic here. Which were the pain mechanisms involved? Between all the possible noxious stimuli, how to differentiate between them, and how to proceed further
with strategies for prevention and treatment of this scenario. So let's define our problem. Pain is unpleasant sensory or an emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. And in this case, let's redo our steps. So in the cranium, we have all the nociceptors afferents that comes from trigeminal, facial, glossopharyngeal, vagal nerve, the roots from C1 to C3, and we block them. We do the circumferential scalp block. Some services use the regional block, just in the incision line. And these fibers, they release neuropeptides, mainly in the meningeal vessels and dura, and they cause pain. In the 40s, Penfield and McNaughton and Ray and Wolf, they mapped all the points where they could stimulate the dural surface, and then they had all the referred headaches in that moment. And they tried to stimulate the PO surface, and they haven't any kind of pain in that moment. So the paradigm was, okay, so the pia mater and the vessels doesn't feel pain. But Dennis Fontaine and Fabien Almarac and other colleagues, they mapped these pain-sensitive structures in pia mater and dural vessels during manipulation. So that's another layer to our case. So mostly in the place where we are dissecting, the Sylvian fissure, it has a lot of pain sensors. And this pain was mostly referred to V1 territory. And another layer to this is that some patients, they may have trigeminal sensorial referred pain when stimulating the cervical roots, because there is this integration between the trigeminal and cervical pain in the trigeminal cervical complex, which is a structure that it's the first endpoint of afferent noxious stimuli from head and neck. And patients with migraine, they may refer pain to trigeminal territories when stimulating roots from cervical. And all this pain goes to the afferent pathways. In this case, what we want to know is the trigeminothalamic pathway, and then goes to thalamus lateral nuclei, mostly the ventral caudal posterior medial and posterior inferior ventral medial, and this will have some kind of importance later. And these are the lateral thalamic nuclei. In the medial thalamic nuclei, we have the interlaminar nuclei that projects their fibers to the singular cortex. And then we have the affective experience of pain. One, we know that where we are feeling pain, and the other is that I'm suffering with that pain. And there's descending modulatory systems from all these higher cortical and subcortical structures to the periaquedutal gray matter, and then to rostral ventral medulla, where these cells can or inhibit or amplify the pain signaling. So this can be in this scenario where we needed to understand what was happening to our patient. But along with this, there is this trigeminal autonomic reflex that the trigeminal cervical complex sends a message to superior salivatory nucleus that sends its parasympathetic fibers through the sphenopalatine ganglion to the meninges and the cranial structures, where they release that neuropeptides and cause vasodilation, mast cell degranulation, and pain.
So there's another layer here. And there's the cortical pain processing. In this work from Mazzola, this paper in 2006, they mapped some patients prior to epilepsy surgery, and they were stimulating primary, secondary, somatosensory cortex, and insular and anterocingular. They could elicit painful responses in 10% of the cases in the secondary somatosensory cortex and insula. So in almost 75%, this pain sensation were in the body, and 25% of it was like cramps, headaches, or abdominal pain. So it's not like the brain feels pain, but if you pick some node in the connectome of pain matrix, you can elicit painful sensations during your stimulation. And the intensity of this experience wasn't related to the intensity of the stimulation. So regardless to the intensity of the electrical stimulation, they were feeling this pain. Well, and another layer in all this is which protocol do we use to keep the patient anesthetized. We have basically three protocols. A sleep-awake sleep, where you manage the airway of the patient with a deeper anesthesia. Monitored anesthesia care, with the patient is in a hypnotic state, and then he awakes in the middle of the surgery, but without airway management, and there is the wake-awake, just with scalp block, clamping, and the patient remains awake all the surgery. And this meta-analysis compares the endpoints, the best that can do, between the techniques of a sleep-awake sleep and the MAC. Well, it's a hard job to do this kind of meta-analysis because there is a lot of heterogeneity, because along the past 20 years, I guess, the anesthesia protocols evolved a lot. So nowadays, people have a more widespread use of dexmedetomidine, and there's a lot of different techniques in these past years, and all the studies were very heterogeneous. But regarding to mapping failure cases, we have pain as 9% of the cases. It's not a big deal, but there is some bias inside this kind of analysis. And the endpoints of this study were mapping failure, intraoperative seizures, and length of hospital stay. And map failure was just 1% in awake craniotomies when compared to sleep-awake, which was 5%. But on the other hand, intraoperative seizures were more frequent in the MAC than sleep-awake, like 10% versus 4%. And the length of hospital stay were 3.9 days in the MAC and 6.7 days in the sleep-awake. So there is advantage, pros and cons in each side. So the sleep-awake, we have a better pain control, better control of brain swelling. We have airway control, especially when the patient has a sleep apnea. And we have a better control of patients' movements. And MAC, we have a shorter length of hospitalization, less delirium, which happens when the patient is, when the anesthesia is wearing off. And if it's too fast, this process, the patient may wake up with delirium, confusion.
and they has less post-operative nausea and vomiting. Well, say that, what was happening with our patient? The most probable source of pain was the subpial manipulation. And again, Fontaine and Almarac, they studied, they made this survey with a lot of French centers and his neurosurgeon colleagues, and what they find out in this the survey is patients reported intraoperative pain in almost 50% of cases. It was moderate in 20 to 25% and severe in 5%. Well, and these rates seem to be higher in studies using awake-awake. And there are some confounding factors here, because the pain may add another troubleshooting during the mapping, during the testing, because you don't know if the patient is a positive testing or the patient has the attention drift from the test to the pain. And post-operative studies may add a bias, because almost 60% of the patients after the surgery, they have incomplete or no recollection of the intraoperative time. So they don't recall what they were saying or doing, at least in part, during the surgery. So we got to study better the patient during the procedure. And other source of intraoperative pain may be the head fixation, painful position during the operating table. So the patient will be in the same position like for 4 hours, and it's a big deal, you know. And some patients remember the craniotomy, they were awake as the worst experience during the whole operation. And you are awake with a drill opening your head with 120 decibels. It's a big deal, you know. I don't know if there is some kind of preparation to the patient to tolerate all these steps. And to fix the pain regarding to the access, the surgical access, there is an alternative that is not the transsylvian access, but the transopercular through the frontal lobe or the temporal lobe, accessing through non-eloquent areas or with negative mapping. So this kind of strategy you find where you don't have eloquent area, and open the brain through that site, avoiding the manipulation of PL and vessels and the medial cerebral artery. And there's another conjectures that we bring here, that is the sphenopalatine ganglion block. Well, we can avoid the neuropeptide releasing from dural vessels. It's a simple procedure. It's used in other situations with dural stretching, but it may cause changes in vascular regulation. So maybe in a setting of local ischemia during the manipulation of the brain, you may lose the ability of compensating this kind of lack of blood supply, and may increase sometimes, it's a hypothetical increase in the damage of the place where you are working, and may lead to palatal anesthesia, which can cause a little bit of slurred speech. But I guess it's a good point to
to study in awake craniotomies. And we must always seek the best, I don't know how to say that, it's not experience, but the process for the patient, because all the surgery process, the preoperative care is, I think that is the most important part of the surgery. It's about not give too much or give too little information, not be able to answer the questions, be misinformed about the patient, you know, and there's other sources of suffering and discomfort. The fasting, already said, the drill noise, the anxiety, and the loss of control. I think that the loss of control is an issue that must be settled with the patient before the surgery. Because sometimes the patient is speaking, is moving, and suddenly he starts to jerk in his arm, his leg. And some patients may be kind of, well, I'm not in charge here. And the success of the surgery also depends on me. This conflict, this clash may bring anxiety, and we must always assure the patient that this is normal, this is what we want to see, we want to map, we want to test the things, and that's okay with that. Well, we cannot underestimate our own power regarding to the vocal, what they say is vocal anesthesia. The anesthesiology team must be very patient with the patient. And I like to bring this reflection here from Thomas Aquinas, the philosopher from almost 800 years ago. In his Summa Theologiae, he quotes Aristotle saying that those who are in pain are consoled by their friends that sympathize with them. We are the friends there. We are the people that must sympathize with the patient, and we must be that human face in front of the patient, helping him to go through the process. And I don't know if we will ever find a technology that will replace this human face in the front of the patient while he's awake, testing, and suffering. Well, and I'd like to invite all of you to our symposium, the second symposium of neuro-oncology, March 25, with live surgery, hands-on course, symposium satellite, and neuroanatomy courses. Well, in Chapecó, Santa Catarina, you are all welcome there. And thank you for your attention. Thank you so much. Congratulations for the talk. I think it's really the scientific method, having a problem, reviewing the literature, exposing some hypotheses, and trying to solve that. Honestly, congratulations for the job, because talking about the pain of others is talking about empathy, and I think it's important. It's really an issue, the pain during the surgery. And yes, even more in the operculum insular tumors. Normally, in our experience, we have problems in the insula when we are so close to the vessels. And fortunately, we have not had refractory pain. But it's beautiful to see colleagues going deeper in this issue. So thanks so much. Now, the next speaker is Augusto Smeraudo. He's a neurosurgeon dedicated to the oncological issues in Hospital de Cirugía, and he has more than
over 25 years of experience, isn't it? And he's dedicated to not only to gliomas and awake mapping, but also to all the sphere of oncological issues. He's going to talk about neuroplasticity and the importance that it has in the management of gliomas as brain surgeons. Your computer? Bom, boa tarde aí, obrigado pela referência. Uma das coisas da apresentação anterior, eu queria parabenizar essa questão da manipulação, do manejo da dor, né? A primeira cirurgia que eu fiz com o paciente acordado foi em 2013, há 11 anos atrás, e uma das coisas que mais se chamava a atenção era o manejo dessa dor. Então, o bloqueio do scalp, né? um bom bloqueio, se vai fazer acordado, dormindo, acordado, depende muito da equipe, né? Depende muito da interação da equipe que eu vejo. O importante é, durante o mapeamento, o paciente está totalmente desperto, mas é muito importante a gente valorizar esse sintoma do paciente durante a cirurgia, senão atrapalha muito. E ao contrário do que o pessoal possa estar pensando, a cirurgia ela é para ser indolor, né? Então não é para o paciente ter dor. Então parece algo, abrir a cabeça, paciente acordado e tudo, mas é para ser totalmente indolor. Bom, vou aproveitar o momento para falar sobre neuroplasticidade e quais as implicações para a cirurgia dos gliomas. Bom, a neuroplasticidade, ela deixa eu voltar aqui. Ela que nos permite que a gente possa fazer, muitas vezes, a cirurgia do paciente com glioma em vários estágios. E o limite da ressecção, muitas vezes o cirurgião ele quer ser o mais radical possível, mas esse radical tem que ter a sensibilidade de não provocar lesão no paciente. E há muito tempo a gente gostaria de fazer uma cirurgia ressecando tudo que é possível, mas a qualidade de vida do paciente importa. Então, se descobriu que não é necessariamente você precisa ir até o limite da ressecção para deixar sequela, justamente porque você pode tentar, num segundo momento, uma nova cirurgia, porque se descobriu a tal da neuroplasticidade, né? E que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Então, a neuroplasticidade, ela tem você consegue clicar para ver se esse vídeo aparece? Ela tem a neuroplasticidade de curto tempo e a neuroplasticidade de longo período. A gente consegue ver aqui que uma primeira cirurgia, o paciente tem uma ressecção de um tumor nos limites onde você vê função. Na segunda cirurgia, você já consegue colocar uma ressecção um pouco maior, porque aquelas regiões perilesionais onde a gente não conseguiu tirar na primeira cirurgia, o cérebro se reorganiza e aí você consegue empurrar sua ressecção para um nível maior. E no terceiro momento, você vê que o nível de ressecção foi aumentando com o passar do tempo. E por que isso aconteceu? Porque o cérebro se reorganizou. Então, essa reorganização seria a neuroplasticidade. Então, para a nossa cirurgia, a gente precisa ter esse planejamento, né, personalizado para cada paciente. A cirurgia dos gliomas é uma cirurgia que, uma vez você suspeita que é um glioma, você deve logo promover essa cirurgia para você evitar a transformação maligna desse tumor. O glioma de baixo grau é um tumor pré-maligno, uma doença pré-maligna que invariavelmente vai se transformar num tumor mais agressivo. E mais precoce você aborde essa lesão, mais chances você tem de controlar essa doença por um tempo maior. Então, a cirurgia ela deve ser de acordo com os limites funcionais, preservar as funções sociais, funções comportamentais, a gente fala das funções cognitivas superiores, e aí você tem a seu favor a neuroplasticidade. Lesões como essa aqui, poder ser feitas ressecções além do que a gente está vendo, aumentando a sua margem de segurança. Como é que a gente consegue margem de segurança no cérebro? Mapeando o cérebro e podendo ter certeza que ali você não vai ter
ou deixar nenhum tipo de sequela. Então, a neuroplasticidade, ela começou a ser descoberta através do insulto cerebral. Primeiro, o cérebro sofria algum tipo de lesão e, depois de um tempo, essa lesão, essa sequela melhorava. E o que a gente vê? A gente vê muito isso em AVC, a gente vê muito em traumatismo craniano e, no nosso modelo de estudo, nos gliomas de baixo grau. Pacientes, eles têm lesões cerebrais de crescimento lento, o cérebro vai se adaptando e, às vezes, você vê grandes lesões e o paciente praticamente intacto. Isso é a adaptação do cérebro. E, às vezes, você vê lesões pequenas, agudas, como, por exemplo, um hematoma ou um trauma craniano, e o paciente já tem uma sequela muito grave. É um processo adaptativo. O nosso modelo de estudo para a neuroplasticidade realmente foi o glioma de baixo grau. E falar um pouquinho sobre o glioma, que esse é o modelo de protótipo aí do que a gente estuda, do que a gente se propõe a tratar. Obviamente que a cirurgia com paciente acordado não é só para glioma de baixo grau, mas foi um modelo que se teve para estudar isso daí. Por quê? Porque é um crescimento tumoral bastante lento, é um tumor que cresce na razão aí de 3 milímetros por ano, ele invade estruturas funcionais corticais e subcorticais. A maioria dos sintomas do paciente com glioma são crises convulsivas. A maioria dos pacientes são jovens e são assintomáticos ou pouco sintomáticos. Invariavelmente, ele vai se transformar num tumor maligno, de 50% em 5 anos, vai promover déficits progressivos e a sobrevida média de 6 a 7 anos. Esse é o único ponto aqui que a gente consegue mudar hoje, essa sobrevida. Então, aqui é um exemplo de uma lesão incidental, vocês podem ver à direita, uma lesão ali insular, que foi, à época, controlada, tratada de forma conservadora. Vamos observar o que é isso daí. Existia um receio de abordar lesões da ínsula, como existe receio de abordar algumas lesões cerebrais. 3 anos depois, essa lesão começou a aumentar. E 4 anos depois, ela se transformou numa lesão maligna. Então, a história natural provou que é isso mesmo, e o paciente perdeu um tempo de poder ter feito alguma coisa nesse momento onde a lesão era menor e onde se podia se programar uma cirurgia com uma ressecção mais segura, diminuindo a carga de células que possam potencialmente se malignizar e acompanhar esse paciente. Então, a gente tem metas funcionais e metas oncológicas. Qual é o equilíbrio aí? Onde é que eu resseco? Onde é que eu paro? Eu acho que foi uma pergunta do colega mais cedo. Aí vem a questão filosófica da coisa. A gente faz cirurgia para deixar o paciente bem. A gente faz cirurgia para retornar o paciente para os seus familiares, para ele possa voltar a trabalhar, para ele possa ter vida. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente provoca uma lesão nesse paciente, e esse paciente, de repente, tem toda a sua vida revirada, parou de ter vida funcional, parou de ter vida afetiva. A gente fez o quê por esse paciente? Então, a gente, às vezes, oncologicamente foi bem, mas a gente transformou esse paciente num ser humano aquém do que ele era. Então, isso é uma coisa que o equilíbrio está nisso daí, essas metas funcionais e essas metas oncológicas. Ainda mais nos gliomas de baixo grau, que tem esse potencial de crescimento muito lento, e a sobrevida hoje a gente já consegue ver séries com 18, 20 anos, como essas séries lá do professor Dufour. Para quem era 6, 7, hoje já chegar a 20 anos, é uma vida, né? Então, retorno ao trabalho, essa é um parâmetro bem interessante. Como que eu vou medir minha ressecção? Eu quero fazer uma ressecção máxima que eu possa dar alta para esse paciente, e depois de um mês, ele já está pronto para voltar para o seu trabalho. E esse retorno ele é bem interessante em pacientes assintomáticos, 97% de retorno às atividades, quando ele foi ressecado precocemente. Então, os gliomas de baixo grau, eles se disseminam pelas fibras brancas, isso é uma característica do próprio glioma. É difícil definir estratégia terapêutica sem conhecer a organização das redes neurais, foi falado isso em palestras anteriores. São temas muito, muito difíceis para nós neurocirurgiões entendermos, mas é uma forma da gente
voltar para o banco de estudos e começar a ler sobre coisas que a gente não entende. Nós somos treinados para operar um cérebro, mas na minha época de treinamento a gente não tinha essa filosofia de conhecer o cérebro a fundo nesse nível que a gente está vendo hoje. Isso é bom, porque a gente está se redescobrindo como profissional, vendo que existem outras coisas além da técnica, né? A boa técnica cirúrgica é fundamental, mas a técnica hoje ela tem que estar alinhada a esse conhecimento fisiológico, né? E as ciências neurocognitivas ligadas à neuro-oncologia. Eu realmente não lembro, na residência, ter lido nenhum artigo a respeito de temas baseados em ciências neurocognitivas. A gente só estudava anatomia, a gente estudava fisiologia básica, a gente estudava os acessos cirúrgicos, as técnicas cirúrgicas, que equipamento vai usar, se vai usar neuronavegador, se não vai usar isso, né? Então, hoje a gente consegue ver que essa interação entre as ciências neurocognitivas e a neurocirurgia, ela é muito proveitosa. E o contrário também, a possibilidade de você operar um paciente acordado está dando possibilidade para os neurocientistas aprofundarem o estudo das funções cerebrais de uma forma que antes não era possível, né, por técnica invasiva. Outro ponto, né, é a questão do localizacionismo. Então, você não pode entender o cérebro da mesma forma, né, do mesmo jeito. Então, o paciente A, ele tem uma lesão cerebral e a organização das funções cognitivas dele é totalmente diferente da organização de outro paciente. Então, eu não tenho aquela área igual para aquele paciente, igual ao outro paciente. Eu tenho uma individualidade. Como é que eu vou programar uma cirurgia? Cada paciente é um paciente. Então, a cirurgia é à la carte. É a cada paciente eu programo conforme as funções dele, que eu vou fazer pré-operatoriamente, com a equipe neuropsicólogo, fono, avaliações de imagem pré-operatória, e durante a cirurgia, tirando a dúvida mesmo na monitorização. Esse caso aqui foi um caso que nós operamos em fevereiro, aqui na Aracaju, com o Jesus, onde foi feito um mapeamento cerebral de um glioma, a ressecção desse glioma, e mapeamento de várias funções cognitivas superiores. E ao longo desses anos ele vem estudando isso daí e virou um militante aí da questão da avaliação cognitiva superior. Então, recentemente ele lançou esse livro aí, falando sobre os sentimentos, e é um livro bastante interessante. Só estou esperando ganhar o meu ainda, não ganhei, mas devo ganhar. Conhecimento anatômico, né? Os fascículos, todas as regiões, mapas diversos que existem hoje. Há mais de 3.000 pacientes operados pelo Dufour, então isso é algo que trouxe para ele um conhecimento muito grande, a ponto de ele lançar teorias sobre o funcionamento do cérebro e também ousar e dizer, e é verdade, que não existe a área de Broca, não existe tal área. Então, 20 anos atrás eu tinha pacientes com gliomas na área de Broca e eu optei por não tratar, por acompanhar o máximo uma biópsia, porque a gente não tinha esse conhecimento de fazer a cirurgia acordado, de ousar em mapear aquilo ali, que testes que eu vou precisar fazer para aquele paciente, mas ao longo do tempo a gente vai vendo as coisas mudar e a gente poder oferecer melhor para o paciente. Então isso aí é só um pouco da complexidade do assunto, não dá para a gente dominar isso daqui, são assuntos que a gente precisa realmente... Hoje eu vou estudar essa via e tentar entender isso daí, e que testes que eu vou fazer naquele momento para aquele paciente no tumor que está próximo do IFOF, ou próximo do fascículo do SLF. Então, é muito à la carte. Então, eu preciso planejar pré-operatoriamente o que eu acho que eu vou... o que eu acho não, o que eu vou estimular, o que eu vou perguntar para o cérebro me responder. E aí vem uma frase que eu não sei se fui eu que falei pela primeira vez, alguém deve ter falado, mas eu acho que eu falei essa frase uma vez, que não existe área não eloquente, existe cirurgião surdo. A gente é que não sabe perguntar para o cérebro o que a gente quer. Então, toda a área cerebral ela é eloquente. Então, a neuroplasticidade ela é intrínseca, né? Ela é restrita para algumas áreas, e a substância branca ela importa. É outra frase bem bacana, isso aí, white matters.
quer dizer, é uma área que tem pouca plasticidade, é um ponto de stop, você não pode avançar isso aí, e tanto é que tem o Connect Stop Points, e a área cortical ela tem maior plasticidade. Então a gente tem mapas hoje de algoritmos de plasticidade que falam a respeito justamente disso. Em que momento eu posso aproveitar aquela lesão residual e saber que eu vou deixar aquela lesão e vou esperar para a organização cerebral antes mesmo de irradiar esse paciente. Porque aquilo é uma área que tem uma plasticidade muito alta. Então a lesão residual pode ser acompanhada de perto para no segundo momento você reoperar. Mas se você já irradia um paciente com a lesão residual, você já perde a possibilidade desse cérebro se reorganizar, porque a radioterapia também causa efeitos colaterais muito ruins, principalmente na questão da neuroplasticidade. Então o córtex ela tem uma alta plasticidade e a substância branca quase nula, né? E você tem mapas aí que mostram bem isso daí, trabalho de mais de 2.000 pacientes operados aí. Vários exemplos em regiões diferentes. Tá? Bom, então como estratégia oncofuncional, então a paciente é um paciente que precisa ser visto dessa forma, avaliação pré-operatória e de imagem, planejamento cirúrgico, ressecção máxima segura no sentido de que eu vou ressecar o máximo sem causar dano para o paciente, e no caso de lesões residuais, se essa lesão estiver localizada numa área mais cortical, numa área longe de fibras brancas, a possibilidade de você acompanhar essa lesão e você programar um segundo tempo cirúrgico, ela é real. Eu já tive pacientes que eu já operei 2 ou 3 vezes com ele acordado e me surpreendi sobre isso na questão da linguagem, principalmente. O paciente teve alterações de linguagem na primeira cirurgia, eu parei, e na segunda cirurgia o paciente já não teve mais alteração quando eu ressequei a área que na primeira cirurgia eu não consegui, isso aumentando a sobrevida do paciente. Então essa é uma estratégia hoje, a gente deixa a radioterapia para o último momento, né? Várias teorias aí a respeito disso daí. E como conclusão, o que é que eu deixo para a gente levar para casa é que essa compreensão da interação do glioma com o cérebro, então foi o glioma que nos deu o protótipo de estudar a plasticidade. O prognóstico oncológico e funcional, a gente tem que manter sempre as duas visões, tanto a parte oncológica como a parte funcional. Preservação da substância branca é fundamental para a cognição, e substância branca, apesar da aula de anatomia, da gente saber que ela está passando aquilo ali, durante a cirurgia, dificilmente a gente vê o que a gente quer ver. A gente precisa testar e saber o que aquele fascículo vai me responder. E aí eu consigo ter parâmetro anatômico e funcional para parar o momento da ressecção. A reintegração de marcadores clínicos e radiológicos de neuroplasticidade é a estratégia desse paciente, a jornada oncológica. Então, se eu tenho um volume residual pequeno, numa área cortical, subcortical, ainda um pouco longe de fibras brancas, que eu não consegui ressecar, vamos acompanhar esse paciente. Acho que postergar um pouco os tratamentos adjuvantes. A quimioterapia ela é um pouco mais flexível de se fazer, mas a radioterapia é realmente algo extremamente danoso para o paciente. A avaliação neuropsicológica é um marcador indireto da neuroplasticidade, então o paciente consegue, através dessa avaliação, a gente entender como é que está sendo essa organização cerebral e melhorar o entendimento dos mecanismos de neuroplasticidade. Como que a neuroplasticidade funciona? Eu posso estimular a neuroplasticidade? Tem alguns estudos com LED, tem estudos com luz de alguns gamas de raio, de frequência de luz, falando sobre a neuroplasticidade, laser. Então é algo que mais para frente a gente ainda vai conseguir entender, até mesmo para estimular que esse cérebro possa ter essa neuroplasticidade num potencial maior. Acho que era essa a mensagem que eu queria deixar, e agradecer mais uma vez aí a presença do Jesus, poder estar com a gente aqui em Aracaju, trazendo essa oportunidade de a gente poder trocar essas ideias aí. Tá? Obrigado.
Gostaria de chamar Jesus para a mesa, por favor. Você? Sim. Quer você? Hã? Você apresenta? Posso apresentar? Hã? Você? Não, não, você não sabe. Não. Não. Bom, algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Algo? Dandara. Consegue o microfone para ela? Sí, claro. Claro, por supuesto. Tome usted. Professor, minha dúvida é em relação ao tempo, geralmente, que o senhor tem observado entre a primeira ressecção cirúrgica e o tempo de observação desse paciente, quando tem alguma lesão residual. Em quanto tempo que o senhor reopera esse paciente que não passou por radioterapia e observa que já há essa neuroplasticidade, né, no segundo tempo cirúrgico? Tá, eu acho que você deve ter acompanhado algum caso ou outro que a gente reoperou. A lesão residual ela é acompanhada, a gente tem um protocolo de fazer uma ressonância magnética a cada 3 meses e a gente vai acompanhando essa lesão residual. Mesmo, às vezes, essa lesão crescendo um pouco, mas o paciente estando assintomático, a gente costuma esperar um pouco mais para um momento mais propício. Aí você fala assim, propício em que sentido? Empiricamente, quanto mais tempo leva, mais chance do cérebro se reorganizar. Então, eu acho que eu não tenho essa resposta em relação a quanto tempo depois da primeira você já faz a segunda e já consegue ter um resultado de neuroplasticidade bom. Eu não tenho essa resposta, mas o paciente vai dizer para mim o momento de reoperar. E aí, quando a gente reopera, a gente percebe que já existe ação da neuroplasticidade em áreas onde eu não consegui ressecar. Quando você viu lá, você consegue ressecar mais e o paciente fica bem. Jesus tem alguma consideração sobre o tempo? Do you speak English? Yes. Really, it's not predictable, but we know that the capacity for neuroplasticity is higher and really faster in cognition than in local functions as sensory motor. It's, as Augusto said, it's not possible to have an answer for that, but I think that an underestimated and indirect marker of neuroplasticity is again, neuropsychological assessment. If you have operated on a patient, after the surgery, the patient is doing well, and you know that low-grade glioma will always grow again, 3 millimeters per year. You have several options. You can do a volumetric assessment. But the point is that you should arrive no later. If you wait so much, the tumor will infiltrate the white matter tracts, and there is late. In that case, even if you take so many time, it's a matter of life, of quality of life. So if you have a temporal tumor and okay, let's see, the patient is okay, and suddenly the tumor is going to infiltrate the IVF and ILF and so on, you can't do that surgery. You can do, but you will cut the connectivity. So you need to arrive like in the middle between, before infiltrating white matter, or you can do a periodic assessment if you see that the patient have a worsening in seizures or a decline in neuropsychological functioning. Something is happening. So it's not only about the size of the regrowth, it's about all these things. Okay, thank you. Do you have some experience with repetitive
TMS, transcranial magnetic No. stimulation, pre-operative or post-operative, Nenhuma. inducing neuroplasticity. Nenhuma. Já li a respeito, né? Me parece que tem algo, inclusive, de estímulo, né? Para isso daí, mas não, se puder contribuir também. I guess there are some colleagues from Colombia that 5 years ago were studying this subject. But I don't know anything about this service of them. First of all, it seems like neuroplasticity is, like as Gusto said, an intrinsic characteristic of the brain. It's all time plastic, all time. Then we can see at long term that, of course, the critical regions are moving forward. We have published 2 papers with TMS for trying to disentangle neuroplasticity processes, and secondly, trying to move regions. We published, but the point, what are we understanding is you can push a little bit motor regions or sensory regions, but it seems not enough to move critical regions for higher order functions. First, because you can't map even with fMRI or TMS, and secondly, because it seems to be so plastic until the point that only low frequency stimulus during the surgery is able to tell you where is exactly the point where the network crashes. So it seems to be effective. We published 10 cases, I think, for motor functioning, but I wish, but it seems now to be not enough to move or to avoid cognitive disorders or to move forward critical regions for cognition. Podemos chamar o próximo. Bom, já está online ele. Temos o Alex. It's me. Oh! Not online. Here. I can stand up. I prefer standing. Yeah, neurosurgeon, Cleveland Clinic, Abu Dhabi. Yeah, that's a minor correction. I'm back in Brazil now. Okay. Okay, no problem. No, it's okay. I can stand. Can you share? So this is the last talk. I'm not gonna take too long. I'll promise I'll stick to the 30 minutes. So I was thinking, we talk so much about the same things over and over again, especially us neurosurgeons. What you guys spoke in the morning was very interesting for me because I learned so much from neuropsychology, and we try to use neuropsychologists here. I was talking to my colleagues also from Brazil. We have such a hard time. A lot of our colleagues from neuropsychology, they don't want to come to the OR, right? They're always busy and so forth. So it was very interesting for me. So I was thinking of something a little bit different, more practical, especially for us neurosurgeons. So I wanted to share a little bit of the different realities that we have in the OR for awake craniotomies, right? So like we were just mentioning just now, I was working in the Cleveland Clinic in Abu Dhabi where they still have, we had all the possibilities. All the infrastructure that we need for the most appropriate possible scenario. But not every OR has the same infrastructure for sure. So when we move, and this is interesting, I want to talk to Dr. Hisu more about this because he travels the world and he operates in different ORs. And there's intrinsic factors to every OR. The language, the cultural barriers, and I'm going to talk a little bit more about the cultural barriers as well tomorrow. Because it's not only language, English, Arabic, Spanish, and so forth, but also if you take someone from rural part of Brazil or someone from Sao Paulo, their understanding of language is completely different. So these differences in the OR are very important for us as neurosurgeons, as neuropsychologists, and so forth, right? But understanding the possibilities and the limitations is paramount, right, in organizing the procedure in itself. But before we organize the procedure, we're going to organize our teams, right? Like we were talking before, we have the neurosurgeon, the neuroanesthesiologist, and we have a whole team, neuropsychologists and so forth, a whole team prepared for that procedure specifically, right? Because every procedure in awake is different. Not to say that the procedures under general anesthesia are not different, but in awake it's even more different, right? We have to be careful even with what we say during surgery. Whereas in general anesthesia, we're not so worried about that.
Then preparing the team for that reality, right? Before we start doing awake procedures in that department, we have to understand what the team knows about it, because in a lot of different places, it's something completely new for them. So we have to prepare the team. We just don't go in and we do surgery. Can you, there's a video, so you just click, if you don't mind, or can I click? Yeah. So this is the scenario that I was working in before at the Cleveland Clinic. They call it the luxury hospitals now in the world. They're building luxury hospitals in UAE, in the Saudi, so mostly Middle East, but now Europe has a tendency in that regard as well. So we have this reality with the piano and the marble floors, and this is a very interesting digital or virtual waterfall that they have. It means that we have all the infrastructure in this setting. But over here, it's a little bit different, right? So this is a surgery that we do with a awake patient, and it's a little bit more basic. It doesn't mean, and this is something very important, what we can do in awake surgery, because we don't need all that infrastructure usually, right? With simple means, with simple anesthesia techniques, we can do a very good job and have very good results, right? So this is something different from the other reality that we had. But basically, why do we need awake surgery anyways, right? If we take into the numbers, and we were discussing this before, right? Probably awake surgery is actually cheaper than under general anesthesia. So why don't we do it more profoundly, right? Because we need the right team. Not all patients, and this is something very interesting that I want to discuss later on. Not every patient is amenable for awake surgery, right? Where I was working before, a lot of patients were extremely sensitive and extremely stressed and extremely anxious. You cannot do awake surgery on someone who's extremely anxious. They're not going to be cooperative enough. You can prepare them beforehand, and this is something that I want to talk about tomorrow at the constructing the right workflow for awake surgery. But many patients, they don't have that the individual characteristics for an awake surgery. So for those patients, we're not able to. This is something that we have to discuss. Again, why, right? We talked about language, and this is the primary reason for us to do awake. And now, very interestingly enough, the DUFO team and with Dr. Jesus and all this team, very interestingly, not only looking at language, right? This is something that I discussed in a previous event before. I think that awake surgery is not only for language, and I think it's not only for emotions, right? But much more, even for motor, for visual, and so forth. So we can in real time, we can actually assess all that, right? And in a simple way, with the patient telling us what he feels, right? So this is a case that we did over there at the Cleveland Clinic, and this is like you can see, a low-grade glioma. It was a grade 2. But this is a preoperative functional MRI that we did, usually with the task-based functional MRI, not the resting state. But anyways, this is the functional MRI that should depict what Broca's area is. And when you look at it, right, this is us testing the patient in both Arabic and English. So the red parts would be the Arabic language, and the blue parts, you see that there's some superimposed information on the functional MRI. But it's obvious that the Broca area is not as simple as we once thought, right? It's much more complex. The interactions, the connectomics of language is much more complex, because when the patient is talking, he's thinking about what he's going to say, he's listening to the environment, and is producing thoughts and sometimes imagining, which probably is happening here with the patient, right? You see the lighting up of the occipital lobes. So that means that all this connectomics is happening at the same time with only language, right? So it's much more complicated, much more complex than we usually thought. But the best time for analyzing that, for sure, is intraoperative monitoring, and I'm going to talk about a little bit more about that. But again, we go back to that same thin line between neuro-oncological results and functional results, right? There's no sense in us putting a patient through 4 or 5 hours of surgery and submitting him or her to a major neurosurgical risk, and we remove only 10% of the tumor. Yes, we didn't do any functional damage to the patient, but the tumor is all there. So in 2 months, in 3 months, 6 months, the tumor is even double the size, and we're going to have to operate the patient again with even increased risk, right? So now we have to balance
the best neurological scenario for the best possible functional result. And this is what, in my opinion, I think everyone agrees, this is the finest balance that we have to do for awake surgery, is having that thin line, walking on that thin line between the best neuro-oncological scenario, best neurological results, and excellent functional results, right? So this is an interesting study by Krishna published in 2021, right? Because I remember when I was studying, this is, I don't look that old, but over 15 years ago in residency, and my professors would tell me, listen, the tumor doesn't talk, right? This is what we hear all the time when we're in residency and studying and so forth. The tumor doesn't talk. The tumor that has usually no function. So this study by Krishna in 2021 showed us that that's not entirely true. So in this case, this patient actually did have, among the fibers of the tumors, he had among fibers of language. So in this case, particular case, the tumor did talk, right? So in this case, just a functional MRI before surgery is definitely not enough. Awake is the way to go for sure, right? We discussed, and it was a beautiful talk today about anatomy and the fascicles, the tracks that connect the different parts, mainly of language and emotion was talked about today. But of course, the most important ones that connect multiple lobes and bilateral hemispheres of the brain is, of course, very important to understand. And the neuroanatomical knowledge is important not only for neurosurgeons who are operating on the brain, but for neuropsychologists, for neurologists who are helping us, and for nurses and so forth. So the whole team has to understand the importance of the fiber tracks, or the white matters, because this is what we're trying to avoid causing damage to, right? So this is obviously very important. Again, this is a case that we had at the Cleveland Clinic. You can see the image is maybe not that clear, but you can see the tumor here, left frontal, extending to the left insula. And of course, we prefer doing this case in awake surgery. We had a very similar case like this before, but we couldn't do awake surgery because the patient was too anxious. So we tried to do what we call the workflow before surgery. We take the patient to the hospital. We admit the patient 1 day prior to the surgery. We take the patient to the OR. We present them, introduce the patient to every member of the team who is going to be in the surgery in that day, to try to decrease that anxiety of the patient. But still, this patient, not this one, the other patient that I was mentioning before, was not able to undergo surgery in awake, right? So we had to do general anesthesia with intraoperative monitoring. But of course, we couldn't be as aggressive as we'd like to because we didn't have the opportunity to do awake surgery. But this is interesting because in this case specifically with the functional MRI, we can see the difference in listening to the Arabic and speaking Arabic, right? The understanding and the semantics of language in different languages has also been shown to have different parts of the brain, especially in multilingual patients. So this is something that we have to keep in mind, of course, right? And going back to what Dr. Emmanuel was saying before, right? Different ways of approaching the anesthesia, right? This is very interesting because we're not doing it, right? Who's doing it for us is the neuroanesthesiologist, but we have to be with them, right? Us, neurologists, neuropsychologists, we have to try to explain to them what we want. And what we want is basically what Dr. Augusto said before. We don't want them to have pain, and we want them to be awake so that we can perform our neuroassessment intraoperatively correctly. I was just mentioning to my dear friend Marcelo just before, I had a case, an awake case a week ago, and my brother, who's my anesthesiologist as well, he simply completely anesthetized the patient during exactly when we wanted to do the neuropsychology testing, right? Unfortunately, the patient became a little bit anxious and started moving and had a little bit of hyperventilation. So he had to do some anesthesia, but that completely took him out. And we couldn't proceed with the testing. What we did, we waited, right? We did a hemostasis as much as we could. We waited for the patient to be awake, and then we proceeded with the assessment appropriately, right? But understanding that the optimal, the excellency of anesthesia is important for us to conduct our procedure accordingly and
doing everything that we want, right? Even in this case, when the patient did go under a little bit more, was more sedated, we still could do everything that we wanted to, we just had to wait a little bit more. So this is something that anesthesia also should be here listening to us, and hopefully they are. What we discussed with anesthesia is, right, it depends, it's tailored. Not every anesthesia is going to be the same, and I'm going to show you why very simply. It's visual, right? So this case, pretty straightforward, right? You're going to do local and you're going to do regional anesthesia. Sometimes you do some sedation as well with ropivacaine, lidocaine locally, but then sometimes with Precedex or remifentanil. But this changes because every case and every patient is going to be different. The size of the incision, so this incision here is definitely not the same as this, right? So this is also something that we have to monitor intraoperatively, right? The patient has a frame on his head, right? Multiple electrodes inserted in the brain. And of course, the area of anesthesia here is different, right? So we have to tailor the patient, we have to tailor the anesthesia procedure to that patient and to that case. And again, we don't want the patient to be completely under when we're trying to do neuropsychological testing. So we have to wake them up, either do awake, 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 or do sleep, awake, sleep. And we have done both. I think both of them are very good as long as we do it appropriately, right? The tailored approach should be the case, right? And again, just going back to, this is a seminar, this is a conference on awake neurosurgery. But should we do every brain case awake? Even for some colleagues are doing even for vascular cases, aneurysms, AVMs, which is interesting because sometimes they are in very eloquent regions, but not like this patient here who's giving thumbs up. A lot of patients are not psychologically ready for such a procedure. And I think you try to picture yourself in that position, right? Lying down on a OR where everything is confusing for you, and you have to lie down on the same position for 4, 5, 6, 7 hours straight. It's not easy. So these are patients that we have to be very tailored and customized surgery for them. And sometimes we say, listen, you cannot undergo awake surgery for sure. And they're going to look to you and they're going to say, yes, I want to do awake because, you know, I've seen this in the media, someone playing the violin, someone playing the banjo, whatever, right? And it's interesting, it's elegant, but no, not for every patient, because sometimes the patient has a very uncooperative psychological characteristic to them, personality that is not able to undergo, or psychiatric changes. Right, a patient with schizophrenia, you're not going to do awake surgery for most cases, right? You can if they're really well controlled for their psychiatric disorder, but for most patients, that's not going to be something that we're going to do, right? And we always talk with anesthesia beforehand because I've seen this, I haven't done it, but I've seen a case, right? With anticipated difficult intubation, you should not do, period, right? Patient is too obese, patient has sleep apnea, very bad Mallampad classification. The baseline point should be we don't do awake surgeries for these cases. Why? Because if you have any complication, you're not going to be able to quickly intubate that patient, and that patient might have developed a stroke, and then it's even worse than doing a general anesthesia surgery with the patient having no deficit and some tumor left behind, right? So this is very important. I wanted to bring this here because, yes, we're talking about awake surgeries, but in a lot of cases, we're going to say, no, this is not a case for awake surgery, although this disease is amenable for awake surgery. A lot of the patients are not suitable for awake surgery, and this is important, right? So this is one of our cases, and this is a perfect, in my opinion, scenario, right? It was not a big tumor, so we could approach it in this position, right? We can see all this part clear here, right? And this is the OR over there. Easy, everything clean. Large rooms is not the reality in every place, right? So preparing for the battle, the position is paramount. The patient has to be as comfortable as he or she can be. They're not going to be comfortable, right? They'll be comfortable lying on their couches watching Netflix, but no, they're in the OR and they're going to be under anesthesia with some pain because we're going to infiltrate, and we're infiltrating, they're going to have some pain, but this is not comfortable for anyone, right? Much less someone who's undergoing a major surgery in their brains for a brain tumor,
right? So this is something that we have to keep in mind. This is what I want to talk a little bit more about tomorrow as the workflow, right? What we do, we take the patient to the OR one day before, we introduce them to the whole team, right? This is Dr. Alex, this is Dr. Florian, this is nurse X, anesthesia Y, because this takes off the edge, this takes off the anxiety of most patients, right? And still, some patients are not amenable to. Right, so we have very clear a space here so that patient has proper lighting because they're going to have to read, right? You know, we have the tablets, right? The iPads and so forth, right? But still, they want to have some visual easiness for the procedure. They don't want to be squinting their eyes or looking for the glasses, which is something important as well, right? If the patient wears glasses or ear devices, they should have them in the surgery. As difficult as that might be, right? We had a patient that we had to actually cut one of the frames of the glasses. So the patient was being operated here. We had to cut one of the frames using only the one frame behind the other ear, so we could approach the patient, the craniotomy appropriately, right? So this is extremely important, right? This is a case that, sorry, the picture is not very clear, but the patient is facing this way. Right, but this is something that we try to figure out beforehand, right? Depending on the position of the patient, we move the table to one side, the head to the other side, the feet to the other side, depending on the position that patient is going to be in during the surgery, right? So this is very much tailored. It's not the same position, definitely, for every case. And this is why it's so important that we have all that field of cleanliness in front of the patient, so that this is our Dr. Eugene, our neurologist that did most of our neuropsychology assessment over there as well. Unfortunately, we didn't have a dedicated neuropsychologist for that, right? So he's reading, and this patient was actually reading in English, but she spoke German and French, if I'm not mistaken, as well. So this is basically speaking to her in English. And but having said all that and loving the lectures in the mornings, how do we proceed from all this neuronal networking that we have in theory, and we bring it to this, which is what we want, right? We want to remove the tumor, and we want to see the patient, especially going back to her or his normal living afterwards, right? So this is understanding the anatomy, and in my opinion, again, like Dr. Augusto mentioned before, white matter matters. I completely agree, right? Because of the neuroplasticity that happens in the gray matter, not so much in the white matter. So we want to bring all this theory and this beautiful networks and neuronal networks that happens, and that you guys know so much more than us neurosurgeons, to this. Because we want to do the surgery, we want to make the patient free of the tumor, and we want to send them back to their normal lives, working and with their family, right? So, dime que sientes? How do you feel, right? I haven't read it either, but I just had to put it here because there's two books that I really want to read in the next few months. Dime que sientes? You should have brought a couple of examples for us. There's another one from Dr. Schwartz, Ted Schwartz in New York. He wrote Gray Matter. And it's also the synopsis of the book. Like this one is, I'm dying to read both of them. I haven't had the chance yet, right? But it's not only removing this right frontal tumor like we used to do before, and that's it, done. Right? We remove the whole tumor, and but how's the patient afterwards? How's the patient beforehand? Like you guys do assess very accordingly and perfectly well beforehand, psychologically. Let's see how he or she is doing beforehand, because after surgery, if we haven't assessed him or her appropriately beforehand, we can't say that we didn't leave any deficits post-operatively, right? So this is fundamental, right? We have to have an appropriate pre-operative assessment so that we can say confidently, yes, we left the patient with no deficits, right? And sometimes it's not possible. Sometimes we either have to choose between removing a little bit more of the tumor, and I agree. If we don't remove the whole tumor, we can always go back and try to remove it before, as long as the patient doesn't lose follow-up, right? But the best possible scenario is removing the complete tumor and the patient being exactly like he was or she was before surgery, right? So not only language, not only sensory motor function, but now
And I think this is brilliant that we're going into a more emotion-based or oriented surgery, that we see how the patient is beforehand, so that we leave him or her after surgery without any major depression, right? Imagine you do a beautiful surgery, you remove the whole tumor in the right frontal hemisphere, no major gray matter dysfunction, but you've reached the white matters that connect the different compartments and the communities of neuronal networks, and now the patient is completely depressed, right? So what is that so good for the patient in his or her life now for the next 6 years, 5 years, right? So this is, we're moving from only sensory motor and language to other functions, and this is, I think, very, very, very important, right? The necessity for intraoperative mapping cannot be stressed enough, right? I think this is the most, as far as we are now. Maybe in the future we have some artificial intelligence that is going to change some things. But as of now, I think the intraoperative monitoring is the best that we can do, right? Assessing the different pathways, and we can start whenever possible, and talking again about the differences in the OR and the hospitals, the infrastructure, right? Sometimes we don't have a functional MRI. So what are we going to do? We're going to base it on a preoperative assessment, the psychological assessment, and most importantly, intraoperative assessment, right? So functional MRI is important whenever possible, because it can serve as a starting point, right? In this case, interestingly enough, right, the Broca's area, motor language area, was situated here, and intraoperatively, when we did stimulate that exactly same gyrus, it did correlate. So functional MRI, in my opinion, is interesting, right, because it can serve as starting point before the intraoperative mapping, right? So in this case, it served us perfectly, because whatever we saw in the preoperative functional MRI, we saw intraoperatively as well, and we could proceed, right? Creating the perfect environment, just the right environment, is what we want, right? We wanna have a quiet room. We want the people in the OR, the other rooms in the OR, to know that we're doing awake surgery. Why? Because we want to show off? No, because we don't want anyone coming in and out the whole time that we're operating. People talking loudly in the background doesn't help, right? Some people, and me included, I prefer having some very light music when possible, to try to take off that edge of the patient when possible, right? We don't want to interfere with the assessment, intraoperative assessment. So creating the right environment is important, so that we can have the patient as comfortable and less anxious as possible to perform, to do what we want to do, right? So that's us resecting the tumor over there. This is, again, a very clear view. This is to the other side now. The patient is looking this way. So, and we can carry on with the resection of the tumor while we're assessing and reassessing the patient, right? Again, intraoperative monitoring and more intraoperative monitoring is mapping is never enough, right? So it doesn't mean that once you map that region, and this is something that I've discussed before in a different lecture, right? It doesn't mean that it's always going to be negative. You have your false negatives as you have your positive negatives, false positive and false negatives, right? For instance, false negative is because you've stimulated the patient too much, you've desensitized that area, but it can also have a false positive, right? When you have a seizure during surgery, for instance, right? When you have a seizure, sometimes you're going to have some deficit, language deficit, intraoperative, because of your mapping, because of your stimulation, and actually you see a seizure afterwards. So that's a false positive, right? And that's why monitoring and mapping is never enough, right? You can use different resources. The direct stimulation is extremely important, especially with the bipolar electrodes, right? But navigation also helps, especially when we have a preoperative tractography, right? And this is the tumor that we can see a little bit of difference in the cortex. This was a cortical subcortical tumor, so we can see us mapping over here, right, with the navigation.
to continue with resection. And we use the ALA5 whenever possible, right? But in these cases, of course, they're low-grade gliomas, so they're not going to brighten up in the polarized microscope. So this really doesn't really help us for low-grade gliomas, but it's always useful to have at hand, because sometimes you're going to be surprised with what you find, right? And then monitoring again, right, but before starting the resection, and then after we're doing the resection again, right? This has been mapped already, right? And then just proceeding with the resection, right? And this is what I was talking about. I don't know if you have audio, because this patient, we're stimulating the patient, we're mapping the patient, and then she develops a seizure, right? So this would be the false positive that I was saying before. She says, first, before, when we're mapping, when we're stimulating, she says, I'm not feeling too well. And then, I don't know, do you have audio? That's fine. So she says, I'm not feeling too well. And then we see the neurologist sees on EEG that she's developing seizures. And then You feel something? What do you feel? The tingling where? Right lower leg, tingling right lower leg. So this is 3 milliamps. This should be our threshold. So it should be using. that's Dr. Vania. She's our neurophysiologist from Portugal. The basic concepts, it doesn't matter in which OR you are, as long as the team and everything is prepared, right? Again, it's not an expensive procedure, as long as you do it correctly, right? So the basic concept, they apply in different ORs, different OR realities, and it doesn't demand high investment. And what's more important, with low costs, we can have very good, excellent results, right? Just for us, sometimes we don't have all the tools that we want, right? But like Theodore Roosevelt said, do what you can with all you have, wherever you are. Thank you, guys. Excelente apresentação. Ok. Excelente apresentação. Tivemos uma discussão parecida lá em Belo Horizonte recentemente, com o pessoal falando sobre essa questão da tecnologia, né, nessas cirurgias, e o que se tentou passar, a ideia lá que eu vi foi que para fazer a cirurgia precisaria de alta tecnologia, a cirurgia Wake. Pelo contrário, eu acho que a cirurgia precisa de alta tecnologia aqui dentro, aqui, né? Esse conhecimento. Human technology. Isso aí. Então, isso aí às vezes é difícil ter, porque você pode, dependendo do recurso, ter todos os aparatos, mas você não conhecer o que você está perguntando lá para o cérebro. Isso aí é que é o difícil, né? Mas se deixar a plateia aí fazer alguma pergunta. Marcão? Mostrou bastante coisa ali atualmente que você está fazendo como lá. Now? Now, how am I doing? Like I showed. Right, so, no. Like I showed, one of the first slides was basic, right? Basic. No, but we have of course the intraoperative monitoring, the mapping is the same, right? What we have difficulty with, and I'm actually a little bit jealous of you guys. You're doing it nicely. You have a neuropsychologist that we don't have, right? I could not still ingrain that interest in them to come to the OR, to discuss the images beforehand, trying to make them understand. Listen, you know why this part is so important, right? We don't want to damage the IFOF. We don't want to damage the superior longitudinal fasciculus. So basically, it's like he said, the human technology, right? The manpower is what we are missing. But the basics is the same. We don't have the functional MRI. We don't. Right, we do MRI with 3 Tesla and so forth, but we don't have the functional MRI, right? As for the rest, I don't know what else do you need, right? Right? I'm a little bit partial with that. I remember we had an interesting discussion in Chapecoa in the first symposium, but I have lived in some manner with a concrete philosophy
that has changed the game, which is Dufault. But from that, what I have learned, traveling around the world, is exactly what you have talked about. I have never seen a talk about this, and I think we need that. I need to adapt to different realities. So to be honest, if I would have been, I don't know, in San Francisco instead of Montpellier, I could not be doing what I'm doing now, because I was obliged to understand the anatomy without technology. So now we can go to Aracaju with my neuropsychologist. Of course, I'm feeling really grateful because I have a big team of neuropsychologists. But if I would have went to San Francisco, no possible. So Dufault with that, I think really can help you, because it's just, if you don't see the tracks, you didn't study enough, and you need to see the tracks in the MRI without tractography. But, of course, I think it's useful. It's useful without a doubt. But I think if we use that as a guide, not enough. Not enough, because the 50% of the streamlines could be wrong because of the conversion of the restriction of diffusion of water molecules. So I think the better thing is to have the anatomy clear, but also what you told is with your neuropsychologist. So we prepare the plan together. And so it's the stop points and the IFOF and arcuate and so on, but everyone is clear about that. I think it's even more important than having a tractography. Of course, just in Barcelona or in Poland, we have operated on and we have technology, and we use that, but it's okay. It's okay. About the functional MRI, I have more doubts because, for example, I have been doing research for so long with fMRI, but not for tumors, just for basic neuroscience and so on. And for example, the point for me is, where is the Arabic and where is the Portuguese in a patient? What are we measuring with a task-based fMRI? What part of the language are we measuring with the patient speak? It's about attention, because he's goal-directed to answer the question. It's lexical access, it's semantics. So for me, it generates some paradoxical situations. But I think, I agree, could be a good start point. But you need to validate inside, because otherwise you can have some spots, and finally it's a negative area, or the reverse, or you can have that because of probability, just in the opercularis, you have a positive region, and you can have in the opercularis, in Broca, you can have just by casualty a positive region for language. Could be. Normally it's a negative area, but could be because of plasticity in that XYZ point. You can have a lexical access problem or semantics or whatever. So I prefer to do always intraoperative mapping, but life is other thing. You can come to Aracaju. Maybe not all patients have a good level of scholarity. So how to do that? We need to prepare the test for them, because maybe they can't read. But although they can't read, I'm sure that they have semantics. And so you test semantics without reading and so on. So we have trouble, and we have seen many different realities. But at the end of the day, what is clear is if you have a good team and you know what is going to happen, more or less, but because sometimes things happen, you have it so clear, I think that mapping will save you and the patient. But so I won't say technology is not useful, because it's not true. No, I couldn't agree more. I think intraoperative mapping is, and that's why we do Awake, right? It's for intraoperative mapping. I think that's the most important, and it's cheap.
right? So I think we have no real reason not to do, except for patients' characteristics. That's something that is limiting sometimes, right? We did have in Abu Dhabi it was a very different environment. Patients, especially Emirati, the people who are from there, they're very anxious people as a people in general. Of course, everyone is different, but they're more anxious than Brazilians, let's say, right, or Spanish. So we had difficult because of patient characteristics, but you don't need a lot of technology. I completely agree, right? Having anatomy, neuroanatomy, and intraoperative mapping should be enough, and then a great team, right? Maybe I can steal someone and stay with me. Yes. You talked about comfort of the person, the patient, when you operate on. But in Montpellier, I saw before operating all the patients at the same position. The same position. They, like Jesus, they put the patient in a totally horizontal. So some tumors like frontal, opercular, I don't see the necessity for this position. But Jesus told me that his vision of the fascicles, it's easier to see like this. How can you? Is just training or what? I think it's, in fact, I put the patient on the same position because of my. My thought is I will put the patient on the same position because of my problems with 3D vision. So I think the reverse. It's like, okay, I understand that the fascicles are so complex, so if I put the patient totally in right-sided or left-sided, I will see the anatomy clear. Or if for frontal SMA cingulum, I put neutral, and just with that vision, I can reproduce all the times where is going to be the fascicles. But if you are changing 45, 60 degrees, and I can't validate. So I do, in order to validate each time, the same position and to be more clear about the positioning. Of course, it has helped me, the point of validating with the for all time. So I have my cases and his cases to validate the positioning. And I think it's, honestly, every single person has his own mind and mind processes and visual constructive functions of tracts, but putting in, it's like, it's all will be the same. For me, it's easy. And that validation constantly, I think, make you allowed to predict better without tractography. When I'm going to stop the resection and to ask for the simulator and to ask my neuropsychologist to please stop multitasking or triple tasking and just PPTT because I think I'm in the IFOF or dark weight or whatever. So I think even for the neuropsychologist, it's easy. It's easier for them. So I think that this is one of the more useful things I have learned in Montpellier. The lack of technology make you more ingenious to how to develop your imaginary, I think. Pergunta? How does your team decide if a patient is not ready to go through the whole surgery? We basically depend on preoperative evaluation. From our team, myself and neurologist, unfortunately we don't have a neuropsychologist to evaluate the patients beforehand, right? But then there are also the anesthesia contraindications, like I said. Patient difficulty for intubation would be one, right? But anxiety, right? And most patients, they show you that they're not ready. Some of them say, I don't want to do it awake, but mostly is due to anxiety. They can't keep still for many hours. So we do a preoperative assessment with a questioning, right? Is it okay that you stay in the same position for a certain period of time?
It might change. We say that it's going to be 3 hours, but it might be 5. Is that okay with you? They say no, then we, right? So basically this preoperative assessment is going to tell us yes or no, and then with anesthesia, right? If they tell us, listen, this is a morbidly obese patient, IMC of 50 is not possible. If you have any complications, we're not going to be able to intubate, then we don't do it. Was I clear? I think. Initially, I was thinking that because of the lecture of Marcos, I thought the discussion would be about the waking in GVM, but maybe we should put for tomorrow, because we have not talked specifically about GVM. I think it's interesting because it's, I might say, a different disease from low-grade glioma, to be honest, in the how to decide to go inside the OR. And adding just some things to what Alex said, we also, it's absolutely true, we have, and we could have many problems about anxiety and emotion regulation and so on, but I would add the neuropsychological assessment could make you more strict to put the patient on the OR, because suddenly the assessment tells you that semantics is almost abolished, and for the patient it's not possible to say 3 words about the same theme in 10 seconds, or the psychologists begin to tell you, no, this domain is not good, this domain is not good, this domain is not good. You still have in that case the possibility to save the other functions, but default usually tell that when you have a really high declining in one domain, the plasticity has beginning to have a declining. So it's more difficult to preserve the other things. So, but for that it's important to have the pre and post assessment, and I agree again. We have, and because of that, neuropsychology is in the title of the wake of the symposium, because we can't be alone, because we are dealing with the brain and the nightmare that could be the surgery. All of us know, so we need help, but even need help about giving you ideas of whatever, not only about testing, but about or suddenly he or she begin to see so many semantic paraphasia, and maybe it's like plug, maybe I'm so close to the IFOF and just PPTT stimulate and okay, I'm here. So I think that again, the team and the integration is changing the game, to be honest. Just a quick question. If you have a patient who's, I don't know, OCD, right, obsessive compulsive disorder, or major depression, on heavily medicated, do you change anything before surgery? You keep the same medications for surgery, right, for psychiatric disorders, for instance? It's a good question. It will depend on each patient, it's of course, but no, about medication, because I have no idea about antipsychotics or whatever. I have no idea of that. I would ask to the psychiatrist, maybe a neurologist, and to make a common decision. And then maybe a really important preoperative assessment, but psychological, not neuropsychological, it's psychological assessment too, because some patients with mental disorders could not have not only motion regulation, but they can't interact with the environment normally. So I think you need to maybe to simulate the situation a lot of times, and maybe not changing the pharmacotherapy, because it could do a disaster, honestly. But I think we have no operated patients with major mental disorders yet. No, it's not the case, but I would try. But if you talk with his or her psychiatrist and he or she tell you, no, that it's not possible for her or for him even to decide, it's difficult. It's difficult to decide. There is a page that used as a cut
Any age, specific age? It's interesting. No, I never encountered that. Have you guys? But there are some tests that you're not applying this kind of. Yeah, I don't know. I haven't had a like. You mean for elderly patients? Elderly patients? No, I haven't. And younger patients, yeah. Usually above 17, I think it is, right? Yeah. Yeah. I haven't encountered that yet. Fortunately or unfortunately, I don't know. You are talking about upper and lower cut. I think that the youngest guy is 16 in Argentina the last year. And to be honest, that guy was like 20 years old because it's really a mature boy. But I think it will depend. But below 15, for me, it's could be difficult. But even more, in my case, we only perform gliomas, so not so common to have a supratentorial glioma in so young patients. And about elderly, one thing is clear: it's neuroplasticity after 60. Begins to decrease, but to decrease really high. And so we can do, in 1 month ago, we operated on a 66, I think. Creo. yes, could be 66 years old. And what I do normally is, again, neuropsychological assessment. She was almost okay because some social cognition disorders. But what I know or what I do in more older patients is to not to push so much. So I try to reach the fascicles and not to resect cortically a lot. Sometimes I really perform really high cortical resection, but in older people I try to be more restricted, even in for cortical, because we don't have enough plasticity. So I am less aggressive. But more than 70 for me it's not, could be useful, but I try not to do. I think it's an ethical question, right? Because I don't know, and correct me if I'm wrong, but I think we're walking away from that cutoff point. If you probably remember, you're my age, you know, we did residency around the same age. And even before I went into residency, I used to follow neurosurgery, and I remember that they would say they wouldn't do decompressive craniectomies above 60, right? Remember that, right? It was the very famous articles that we all read, right? But that's not true, right? 60 years old, man. I go to the gym in the mornings, and there's a guy next to me who's 70, and I look at him and say, wow, he's lifting more than me, right? So right. But interestingly, last week we operated on an 86-year-old gentleman with a very large vestibular schwannoma, right? And the discussion was with Dr. Moises, who you know as well. He brought the case, and we're discussing like, listen, what happened to the patient? Oh, he's getting worse. He was walking since last week. He's not walking anymore. He's wheelchair bound. So we did surgery, 86, right? We were less aggressive. We didn't open the meatus, right? We just took the tumor, we left, and the patient went home 4 days after surgery, right? So I think it's changing. I think that cutoff point is not as strict as it used to be, right? I understand neuroplasticity, right, especially above 65, if I'm not mistaken, right? But is much less. But there are some articles, there are some studies that show that even in elderly patients, there is plasticity, is less, but it's still there. Right, and hopefully when we're 70, which is going to be decades from now, we're going to be in that stage that we're doing well, right? So I think this is my opinion. I think it has changed a lot, right? Last week we operated on an 86-year-old. What we said is, listen, we give him 5 more years, it's going to be 91. We didn't take out the whole tumor. We left tumor on the nerve. The nerve was very, very thin, and we left it. And I said, listen, this is it. Right, Moises was looking at me. He knows I really like vestibular schwannomas because I studied with Tata Jiba, and but I said, "This is it, done." Right, we took the tumor out, right, and the patient got better after surgery. He was walking. He was already with some dementia, but it was a very delicate decision, right, ethical even, right, and even worse, the patient had no family, right. So it was someone who his neighbors actually took care of him. So they actually had to decide, right? So I tell them, listen,
I think yes, because of this, or this, right? But there's major risks. But fortunately, this patient did well. I think it's not different from these cases here. One online question for Alex. Do you have experience using the TAP test as a cognition task? I'm sorry, a TAP? Attention is a test. Oh, the attention test. task. Not me, but the neuropsychologists, they usually do, right? Like I said, we don't have neuropsychologists, so we rely on neurologists. They have to study all that, but yes, we do, right? I think it's important that the attention tests are used, but again, this is something that I rely on the neurologists to do for us. We follow them, we accompany them during surgery where they're doing it, but I couldn't tell you more about it. Maybe you guys can. Vocês estão vendo o mercado de trabalho aí para psicólogo aí, né? I'm obsessed about a lot of things, of course, but about the attention task during the surgery. I mean, it has been already compared, putting the also the Stroop test, cortical mapping, and without Stroop test, cortical mapping, and it's the same. So once again, attention is a transversal function which may rely on large-scale networks such as frontoparietal executive network. So if you map the SLF2 mainly, but all the SLF if it's possible, but concretely the SLF2, you would avoid attention executive disorders. So this was what literature tell us, and in our experience, which is also from Dufault, we don't perform attention task, but we perform again during resection tailor-selected multitasking, increasing the cognitive load. So even, I mean, this is a field growing, so I have no answers, but sometimes if I'm reaching the SLF2 in the frontal part, sometimes if I don't increase the level of cognitive load, I don't have a positive response to the simulation. So it's really plastic in all senses, and we are developing. We don't know. There are some things that we can't achieve. But for example, Fernando, who is really a brilliant guy in all senses, yesterday was asking me about what test applied to the cingulum or to the IFOF, and they sometimes use the Stroop test. And for me, again, in my opinion, doesn't make sense because Stroop test has never been validated as to give better results if you use in surgery. So first of all, and second point, we know that after 1 hour of surgery, the attention is falling down because you are resecting the brain. You are resecting the brain. It's not only because the patient gets tired, of course, but you are resecting the brain, and in all the world, the attention falls. And if the attention falls, the Stroop test will be false positives. So again, I recommend to use PPTT for IFF, depending, but generally, and for the cingulum mentalizing task. Otherwise, put the patient asleep and resect the tumor because you decide, could be. But not attention in the depth of the brain. It's the brain is not possible to map that in the depth. Just one question for all of you guys. Do you use, just a practical question, do you use those, the aspirators, you know, the aspirators that have the electrode with the monopolar electrode? Do you use it, and how much do you rely on it? Because it's less accurate, obviously, than the bipolar one, right? But do you rely on this? Most of case, no. I use the sucker, but not stimulating. But we have a stimulating that is an aspirator, also true. Yeah, the section. So, but I think too much stimulating sometimes increases the risk for seizure, for example. But I learned a technique from Dufault not to stimulate too much the same place. I had a seizure once because of this. And the aspirator of the stimulator, sometimes you can help in the deep of your surgery, yeah, when
but I usually don't use. You can monitor as you're doing suction of 2 hands. right. So you're doing by pulling and so forth, and then you have the suction on the other hand while you're stimulating at the same time, right? I think it's useful, for example, in the case that you need to put the patient asleep because something, and I will use for pyramidal tracts. But the online stimulation during aspiration, I have never used, but because one thing, and could be, of course, discussable, it's when you begin to be in depth again, you begin to have some positive responses, even not to simulation, but because you are resecting the brain, and some you will have some isolated semantic paraphasia or phonetics, just because of you are resecting the brain. So the problem is, if I'm aspirating and simulating, I don't know if because I found the IFOF, for example, or if just so I prefer to aspirate, and if I think that this is the IFOF, I stop, simulate, no response, I follow until reach the IFOF. It's only for that reason. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das discussões, né? Obrigado aí pela presença de todos vocês aí. Amanhã às 9 horas a gente está de volta para o segundo dia, né, do nosso evento. Obrigado aí por todos.